আমাদের সিইও চলে আসছে আমাদের ঠিকই আছে কোয়ালিটি নিয়ে কোনো কথা নেই ঠিক আছে কারণ কোয়ালিটি ঠিক রাখলে অনেক সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি গুরুত্বপূর্ণ টস টাইমে ঢাকা মেভরিক্স প্রেজেন্টস ফ্রস্ট ব্লাস্ট T20 সিজন 2 এর গুরুত্বপূর্ণ অষ্টম ম্যাচ অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই শুরু হচ্ছে দ্য ম্যাচ বিটুইন স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক ভার্সেস জেটিআই। এই মুহূর্তে আমার বাপাশেই রয়েছেন স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংকের ক্যাপ্টেন আব্দুল্লাহ আল আনসারি, মধ্যখানে অবস্থান করছেন ম্যাচ রেফারি দীপ করিম, ডিরেক্টর ঢাকা ম্যাভরিক্স, এবং আমার সাথেই আরো একজন ক্যাপ্টেন রয়েছেন জিটিআই এর ক্যাপ্টেন আবিদ। সবাইকে ওয়েলকাম করছি। প্রথমেই কলটা করছেন ক্যাপ্টেন আব্দুল্লাহ আল আনসারি, স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংকের। হেড ইজ দ্য কল। স্বাগত জানাচ্ছি আবিদ। টস জয়লাভ করেছেন, কি সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন? জি, আমরা আগে ব্যাটিং করব। কত রানের লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে যে এরকম করলে মোটামুটি যে আপনি নিজে স্যাটিসফাইড হন দলের জন্য? আমরা চেষ্টা করব 150 প্লাস করার, বাকিটা দেখা যাক কি হয়। থ্যাংক ইউ আবিদ। যেহেতু এখানে বিগ ব্ল্যাশ স্টাইলে হচ্ছে, প্রথম ম্যান্ডেটরি পাওয়ার প্লে হচ্ছে 4 ওভার, সো এটা নিয়ে আসলে সুনির্দিষ্ট কি প্ল্যান রয়েছে? আমাদের যথেষ্ট পরিমাণে বোলিং সাইডটা যদি আমি চিন্তা করি, যেটা হচ্ছে আমাদের যথেষ্ট পরিমাণে পেসিং অ্যাটাক বলেন, স্পিন অ্যাটাক বলেন, দুটাই আমাদের খুব ব্যালেন্সড। সো আমি মনে করি যে আমার বোলিং অ্যাটাকে আমরা যদি প্রপারলি শুরু করতে পারি, এই ময়েশ্চার যেটা আছে আর্লি মর্নিংয়ে যে ময়েশ্চারের যে একটা বেনিফিট, সেটা যদি নিতে পারি আমরা খুব ভালোই করবো ইনশাল্লাহ। তো অনেক অনেক শুভকামনা। এবং দ্য নিউজ ফ্রম দ্য সেন্টার, জিটিআই ওন দ্য টস অ্যান্ড দে হ্যাভ ডিসাইডেড টু ব্যাট ফার্স্ট। পুরো ইন্টারন্যাশনাল প্রোডাকশন জীবনের সার্ফেসটা অন করে দিলে ভালো হতো রেট কি বেশি করে ফেললাম আবার তাহলে আবার ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ডে যাচ্ছে তাহলে কেলভিন কত আছে ভাই তোমার তাহলে জীবন ভাই ক্লোজ যান তাহলে শুনতে পাও হ্যাঁ তাহমিদ তাহমিদ শুনতে পাচ্ছ না না হ্যাঁ চেঞ্জ করো শুনো তাহমিদ তুমি হইলা গিয়া 5 হ্যাঁ তোমার কালার কেলভিন কত আছে 49 এটা আবার কে করতে বলবে এই হালিমা হানিফ আচ্ছা ঠিক আছে তো ঠিক আছে তুমি ইয়া করো আর কেলভিনটা 45 আনো এই তো মাইয়ের কাজ গোপন দাঁড়াও দাঁড়াও 45 আনছো একটা বার 46 টা এই যে সাউন্ড আসছে কোন ডাতে টানছে জীবনের ডাতে ওকে 46 রাখো জীবনের ডাতে কি টানছে জীবনের কত কোন যেটা ইউ লাইভে আসে সাবস্ক্রাইব সবারই অফ আছে তাহলে কি করতে সেই জন্য ইয়া করছো না হ্যাঁ 46 ঠিক আছে এইটাই রাখো এবার তুষারেরটা ঠিক করো কালার প্রোফাইল
এখানে কোনো একটা গ্রাফিক্স দিয়ে রাখো বা কিছু একটা। হ্যাঁ হ্যাঁ ওদের একটা চালাই দাও। এক আছে ক্যান্সেল করো। কত কত ফোকাস নাই এই তো অনিয়ারে আছে ফোকাস কমেন্টের বিরুদ্ধ হ্যাঁ 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 ভাই জানো ফোকাস আনেন ফোকাস আনেন এই যে আমি এটা করি পারে না কোনো কিছু ধরো তাহলে ঢুকতেছে কিন্তু কোন তোমার কল অনেক জল হয়ে গেছে আমি ওই আমাকে খেয়াল লেগে আর যদি আমাকে খেয়াল না আমাকে খেয়াল লেগে তুই আমার কি করবি আমি জব জব করি আমার কি করে ভাবতে করবো না সিকিউর লাইফ আছে ভাই তোর এটা আমার করতে হবে কেন বুঝো না আমি তো 200 কিলোমিটার দূর থেকে এগুলো করি আমার পার্সোনাল কাজ এই জন্য আমি এগুলো করি তারা সারাদিন কমেন্ট করে ঠিক আছে প্রত্যেকটা জিনিস মানুষ মানে নিজের থেকে না চাইলে জোর করে এটা করা সম্ভব না যে এটা করে থাকতে হবে হ্যাঁ এটা করে ভাই কমেন্ট্রি কইরা এসব তোর আর্নিং করে ফ্যামিলি চালাবি বউ বাচ্চা নিয়ে ভালো থাকবি এটা কি এই দেশের টিকিট কাছে এখন হয়েছে এটা হয় না কিন্তু আমার তো এগুলো ডিসিবিলি করা উচিত যে না আমি আমার 50 জন কমেন্ট করে আনপারদের মতো আনপার তো বেতন দিচ্ছি কিন্তু জানা কোনো জানে না কমেন্টেটররা কিন্তু না কমেন্টেটররা হচ্ছে যারা ইন্টারন্যাশনাল ওরা হচ্ছে আইসিসিতে করে আর যদি না হয় তাহলে ধরো আমি এখানে আসছি ধরো আমার যদি প্রোডাকশন হয় বা আমাদের প্রমোশনটা করবে এই কাজটা কেন এইগুলো লাইফ না ঠিক তাহলে তোমার কি কিছু হবে দেখো না ওই আঙ্কেল ক্লোজ করো না তুমি না করো তুমি না করো ওই দাম এই সিস্টেম ঠিক করতে সেটা ক্লোজ তুমি বিক্রি করে না সুন্দরভাবে ইংলিশ বলতে পারে হ্যাঁ কালচার অন্যান্য আর দেশে তাদের পোস্ট করে না হ্যাঁ সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি ঢাকা মেভরিক্স প্রেজেন্টস ফ্রস্ট ব্লাস্ট টি20 সিজন 2 এর আরও একটা গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ দিনের প্রথম ম্যাচ যেখানে অষ্টম ম্যাচটা শুরু হচ্ছে জেটিআই মোকাবেলা করছে স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংকের এবং টস আপডেটটা জানিয়ে দিয়েই শুরু করতে চাচ্ছি যেখানে জেটিআই টস জিতে তারা ব্যাটিং করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে সুতরাং বোলিং করার সুযোগটা পেয়েছে স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক এবং অবশ্যই ক্যাপ্টেনের সাথে যখন টস মোমেন্টে কথা বলছিলাম যে আসলে তারা শুরুর দিকে আসলে 160-70-এর মতো রান করে প্রতিপক্ষকে অর্থাৎ বোলিং যারা করবে স্ট্যান্ডার্ড চ্যাটার্ডকে একটা প্রেশার দিতে চায় সে কারণেই আসলে শুরুর দিকে দারুণ একটা মোমেন্ট দারুণ একটা ওয়েদার এবং ব্যাটিং করে একদম আরামসে ব্যাটিংটা করতে চাচ্ছে সে কারণেই আসলে শুরুর দিকে তারা ব্যাটিং করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে দুই আম্পায়ার ম্যাচের অনফিল্ড দুই আম্পায়ার আরিফ এবং হালিম তারা মাঠে প্রবেশ করেছেন অলরেডি তারা সেন্টার পিচে রয়েছেন অসম্ভব সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্য বারবারই বলছিলাম বসুন্ধরা ক্রিকেট স্টেডিয়াম ঢাকা মেভরিক্স প্রেজেন্টস ফ্রস্ট ব্লাস্ট টি20 সিজন 2 এর অষ্টম ম্যাচ দিনের প্রথম ম্যাচ কমবক্সে আমি সাইফুল ইসলাম সোহেল আরও একবার সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি এই টুর্নামেন্টের গর্বিত স্পন্সর বসুন্ধরা সিমেন্ট বসুন্ধরা টয়লেট্রিজ বসুন্ধরা টিস্যু তাদেরকে আরও একবার ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি জেটিআই বাংলাদেশের হয়ে যারা খেলছেন ক্যাপ্টেন আবিদ সাকিব মাহাদি আব্দুল্লাল ইমরান জহিরুল ইসলাম মুশফিক সাব্বির জামান তাহসিন আহমেদ আল মামুন জিসান মনসুর গোলাম মুস্তফা হুসেইন আল মাহমুদুল কামাল আহমেদ অন্যদিকে স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংকের হয়ে যারা খেলছেন তারা হচ্ছেন আব্দুল্লাহ আনসারি ক্যাপ্টেন মোবারক হোসেন এস কে ফরিদ মোহাম্মদ এহসান উল হক কৌশিক মনিরুল ইসলাম মাসুদ রানা সাইদুল ইসলাম কামরুজ্জামান সুমন মাহমুদ জাকারিয়া ইসলাম রাশেদ খান মোহাম্মদ শরীফুদ্দিন আহমেদ কমবক্সের সামনে আমরা এই মুহূর্তে স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংকের ক্রিকেটাররা মাঠে প্রবেশ করছে বোলিং করার সুযোগ পেয়েছে তারা টস হেরে অবশ্য ব্যাটিং করছে টস জিতে অবশ্যই জেটিআই বাংলাদেশ দুই উদ্বোধনী ব্যাটার শেষ মুহূর্তে
বাউন্ডারি রূপের বাইরে প্র্যাকটিসটা করছে দুই ওপেনার, কিছুক্ষণের মধ্যেই তারা হয়তো মাঠে প্রবেশ করবে। ঢাকা ম্যাভরিক্স প্রেজেন্টস ফ্রস্ট ব্লাস্ট টি20 সিজন 2 এর অষ্টম ম্যাচ, দ্য ম্যাচ বিটুইন জেটিআই বাংলাদেশ ভার্সেস স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক। আরো একবার সবাইকে শুভ সকাল বসুন্ধরা ক্রিকেট স্টেডিয়াম থেকে। আরো একটা জম্পেশ ম্যাচ দেখার অপেক্ষায় আমরা। দুই উদ্বোধনী ব্যাটার অবশ্য মাঠে প্রবেশ করেছেন। সাকিব সরকার এবং গোলাম মুস্তাজাফা দুই উদ্বোধনী ব্যাটার মাঠে প্রবেশ করেছেন। আরো একবার স্বাগত জানাচ্ছি সবাইকে। ঢাকা ম্যাভরিক্স প্রেজেন্টস ফ্রস্ট ব্লাস্ট টি20 সিজন 2। বসুন্ধরা সিমেন্ট, বসুন্ধরা টয়লেটিস, বসুন্ধরা টিস্যু এই টুর্নামেন্টের স্পন্সর করছে এবং দিনের প্রথম ম্যাচ যেখানে জেটিআই মোকাবেলা করছে স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক। এই মুহূর্তে অনলাইনে যারা আমাদেরকে দেখছেন, জেটিআই টস জিতে তারা অবশ্য ব্যাটিং করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। ফিল্ড সেটআপটা জানিয়ে দিতে চাই, ইনার সার্কেলের মধ্যে গালি রাখা হয়েছে, পয়েন্ট, শর্ট কভার, মিড অফ। ইনার সার্কেলের বাইরে অবশ্য দুজন ফিল্ডার, ডিপ থার্ডম্যান, অন সাইডে মিড অন, মিড উইকেট, শর্ট মিড উইকেট এবং শর্ট ফাইন লেগ ইনার সার্কেলের মধ্যে রাখা হয়েছে। এই হচ্ছে ফিল্ডারদের অবস্থান। স্ট্রাইক প্রান্তে রয়েছেন গোলাম মুস্তাফা, শরণ, তিনি বোলিং করবেন। প্রথম বলটা নিয়ে যাচ্ছেন ওভার দ্য উইকেটে। স্টাম্পের মধ্যে ছিল, ফ্রন্ট ফুটে এসে সফট হ্যান্ডে পুশ করেছেন। প্রথম বল স্টাম্পের মধ্যে ছিল, সফট হ্যান্ডে পুশ করেছেন, শর্ট কভার অঞ্চলে ফিল্ডিং হয়ে গেছে, রান নেই, ডট বল। ডট বল দিয়ে শুরু করেছেন শরণ। স্ট্রাইক প্রান্তে অবশ্য গোলাম মুস্তাফা, ডানহাতি মিডিয়াম পেস বোলার, ওভার দ্য উইকেটে যাচ্ছেন পরের বলটা নিয়ে। অফ স্ট্যাম্পের বাইরে লেন্থ ডেলিভারি, চমৎকার একটা ডেলিভারি, ছোট্ট একটা অ্যাওয়ে সুইং। প্রথমবারের মতো পরাস্ত হয়েছেন ব্যাটার। বলের লাইনে গিয়েছিলেন, ফেদার টাচ হতে পারতো, বিপদ হলে হতে পারতো। দুর্দান্ত শুরু করেছেন শরণ। প্রথম বলটা ডট বল আদায় করেছেন, দ্বিতীয় বলটা লেন্থে পিচ করিয়ে যেভাবে সুইং আদায় করেছেন এবং আর্লি পিচ থেকে মুভমেন্ট আদায় করা আসলে, এবং এই পিচে যে কোনো সময় আসলে ব্যাটারদের জন্য। এবারে অবশ্য স্লটে পেয়েছিলেন, ফুল লেন্থের ডেলিভারি, স্ট্রেট ড্রাইভ করেছেন, লং অন অঞ্চল দিয়ে প্রথম বাউন্ডারি আদায় করতে সক্ষম হয়েছেন গোলাম মুস্তাফা। অফ দ্য মার্কে গেছেন, এবার কনফিডেন্ট লুকিং শট, দুর্দান্ত। ডেফিনেটলি এই শটটা তাকে অনেক বেশি কনফিডেন্ট দেবে। একটা ড্রপ হয়েছে বাউন্ডারির উপরে টাচ করার আগে। গোলাম মুস্তাফা তিনি পৌঁছে গেছেন 4 রানে, 3 বল থেকে। দলীয় রান সংখ্যা 4 জেটিআই এর। প্রথম দুটো বল চমৎকার করেছিলেন শরণ, আগের বলটা থেকে দারুণ একটা অ্যাওয়ে সুইং পরাস্ত করেছিলেন, বাট পরের বলে এসে মোমেন্টামটা ঠিক রাখতে পারেননি। যাচ্ছেন চতুর্থ বল নিয়ে। এবারে ব্যাক অফ লেন্থ, স্টাম্পের মধ্যে ছিল, সফট হ্যান্ডে পুশ করেছেন, বোলার নিজেই ফিল্ডিং করেছেন, রান নেই, আরো একটা ডট বল। চমৎকার শুরু অবশ্যই বলা চলে। শরণ এই ওভারে 4টা বল করেছেন, 3টা ডট বল প্রডিউস করেছেন, একটা বল
স্লটে দিয়েছিলেন সেটাই 4 খেয়েছেন তিনি। এবার অবশ্য অফ স্ট্যাম্পের বাইরে, পরবর্তীতে ব্যাটার ফেস ওপেন করে দিয়ে খেলেছেন, গালি অঞ্চলে ফিল্ডিং হয়ে গেছে। পরবর্তীতে ফিল্ডিং হওয়ার পরে কোনো রান নেওয়ার অবশ্য সুযোগ পেলেন না ব্যাটাররা। ডট বল ওভারথ্রো হয়েছিল, সেটা ব্যাকআপ ফিল্ডার হিসেবে ফিল্ডিং করেছেন, কোনো রান নেই, আরো একটা ডট বল। সব মিলে 5টা বল করেছেন, 4টা ডট বল, একটা বল লুজ ডেলিভারি ছিল, সেটাকে 4-এ পরিণত করেছেন ব্যাটার গোলাম মুস্তাফা। বোলার দৌড় শুরু করেছিলেন, পরবর্তীতে অবশ্য তিনি ডেলিভারিটি করা থেকে বিরত ছিলেন। তিনি তার শেষ বলটি নিয়ে যাচ্ছেন। Yes, lofted খেলেছেন, হাওয়াইয়া শট, ক্যাচ ইজ দ্য কল। ডিস্টেন্সটা পেয়েছেন, ফার্স্ট ম্যাক্সিমাম অফ দ্য ম্যাচ। হোয়াট এ সুইট টাইমিং দ্যাট ইজ, অ্যাবসলিউটলি বিউটি ফ্রম দ্য ব্যাটার। কনফিডেন্ট লুকিং শট, স্লটেই পেয়েছিলেন। লুক এট দ্য শট, স্লটেই পেয়েছিলেন, রিচের মধ্যে ক্লিয়ার করেছেন লং অফটা। আরো একবার রিপ্লেটা, অসাধারণ টাইমিং, ফুটওয়ার্ক ওয়াজ এক্সিলেন্ট, টাইমিং ওয়াজ সুপার। 6টা রান পেয়ে গিয়েছেন প্রথম ওভার খেলা শেষে, যেটি আয়ের সংগ্রহ 10, কোন উইকেট না হারিয়ে। দারুণ শুরু জেটিআইয়ের। শরণ আগের ওভারে 4টা ডট বল প্রডিউস করেছেন, 2টা লোপ্পা ডেলিভারি দিয়েছেন, সেই 2টাকে খুব ভালোভাবে পিক করেছেন ব্যাটার গোলাম মুস্তাফা। 10 রানে তিনি পৌঁছে গেছেন, একটা বাউন্ডারি, একটা ওভার বাউন্ডারি থেকে। সাকিব স্ট্রাইক প্রান্তে, বামহাতি বোলার, তার বিরুদ্ধে অবশ্য বোলিং এ যাচ্ছেন এই মুহূর্তে মাসুদ। অ্যারাউন্ড দ্য উইকেটে ন্যাচারাল একটা অ্যাঙ্গেল ক্রিয়েট করবেন স্বাভাবিকভাবে শুরুর দিকেই, এবং প্রথম বলটা ডট আদায় করতে সক্ষম হয়েছেন। স্ট্যাম্পের মধ্যে ছিল, উইকেট টু উইকেট চ্যানেল মেইনটেইন করছেন মাসুদ। অবশ্য ব্যাটার এক্ষেত্রে সাকিব, স্ট্রাইক প্রান্তে, অফ প্যাক্ট ফিল্ডিং, গালি পয়েন্ট কাভার, শর্ট এক্সট্রা কাভার, এই হচ্ছে ফিল্ডিং। এবারে আউটসাইড এজ, গালি অঞ্চলে ফিল্ডিং হয়ে গেছে, রান নেই। ডট বল, ব্যাক টু ব্যাক দুটো ডট বল প্রডিউস করেছেন। 7.50 এই মুহূর্তে কারেন্ট রান রেট। ম্যান্ডেটরি পাওয়ার প্লে প্রথম 4 ওভার, যে কারণে দুজন ফিল্ডার পেছনের দিকে, অর্থাৎ ডিপ থার্ডম্যান এবং ডিপ ফাইন লেগ, এই হচ্ছে ফিল্ডারদের অবস্থান। অন সাইডে শর্ট মিড উইকেট এবং মিড অন রাখা হয়েছে। পরের বলটা নিয়ে যাচ্ছেন, এবারে ডাউন দ্য লেগ, সাবটেলে পুশ করেছেন, শর্ট মিড উইকেট অঞ্চলে ফিল্ডিং হয়ে গেছে। অফ দ্য মার্কে গেছেন সাকিব, 3 বল থেকে 1টি রান নিয়েছেন, দলীয় রান সংখ্যা বেড়েছে 11, কোনো উইকেট না হারিয়ে। ডানহাতি বামহাতি কম্বিনেশনের জন্য ফিল্ডিং এর ফাইন টিউনিং হচ্ছে কিছুক্ষণ পরপরই। এবারে অবশ্য স্ট্রাইক প্রান্তে এসেছেন গোলাম মুস্তাফা, তার জন্য ফিল্ড সেট আপটা চেঞ্জ হচ্ছে। ফাইন লেগ ইনার সার্কেলের ভেতরে নিয়ে আসা হয়েছে এই মুহূর্তে। অফ সাইডে 5 জন, অন সাইডে 4 জন, এই হচ্ছে ফিল্ডারদের অবস্থান। সাবটেলে পুশ করেছেন কভার অঞ্চলে, রানিং ট্যাকল। অফ স্ট্যাম্পের বাইরে, শর্ট অফ লেন্থের, হোয়াইট সিগন্যাল ফ্রম আম্পায়ার। আর একটা রান অ্যাড হয়েছে 12,
1 ওভার 4 বল থেকে জেটিআই টস জিতে তারা অবশ্য ব্যাটিং করার সুযোগ পেয়েছে। দারুণ শুরু, বিশেষ করে প্রথম ওভারটা যেভাবে আসলে ব্যবহার করেছেন, ফ্রুটফুল একটা ওভার ছিল এবং কনফিডেন্ট লুকিং শট পারভানি বলছিলাম গোলাম মুস্তাফার কাছ থেকে। এবারে অফ স্টাম্পের বাইরে ফুটওয়ার্কের ব্যবহার করেনি, আরো একটা হোয়াইট বল, জায়গায় দাঁড়িয়ে শট অ্যাটেম্প্ট করেছিলেন, বিপদ হতে পারত সরাসরি উইকেট রক্ষকের কাছে। রান নেই, আরো একটা ডট বল। যেটা বলছিলাম ডানহাতি বামহাতি একটা কম্বিনেশন এবং দুজন বোলার মাসুদ এবং শরণ, পেস অ্যাটাকটা আমরা দেখেছি আর্লি মর্নিং শুরুর দিকেই। মাসুদ তিনি অবশ্য এই মুহূর্তে বোলিং অ্যাটাকে। এবারে শট অফ লেন্থের অফ সঙ্গে সঙ্গে সেটা টেনে খেলেছেন অন সাইডে। গোলাম মুস্তফা তার ফায়ার ওয়ার্কসটা চালাচ্ছেন। প্রথম ওভারে আমরা দেখেছিলাম একটা বাউন্ডারি, একটা ওভার বাউন্ডারি, এই ওভারেও অফ স্ট্যাম্পের বাইরে ছিল, প্রচুর টাইম পেয়েছিলেন, সেটাকে টেনে অন সাইডে খেলেছেন, লং অনটা ক্লিয়ার করেছেন, একটা দুটো ড্রপ হয়ে বল চলে গেছে বাউন্ডারি রূপের বাইরে। 4টা রান হয়েছে, 17 কোনো উইকেট না হারিয়ে দারুণ শুরু জেটিআই এর। ক্যাপ্টেন কার্যকর একটা সিদ্ধান্ত ছিল টস জিতে ব্যাটিং করবার, সেটার প্রমাণ অলরেডি তারা করতে সক্ষম হয়েছে। এবারে ব্যাটার ফেস ওপেন করে গাইড করে দিয়েছেন, থার্ড ম্যান অঞ্চলে ফিল্ডিং হবে 1 রানের জন্য, প্রান্ত পরিবর্তন এবং 2 ওভারের খেলা শেষে 18 কোনো উইকেট না হারিয়ে জেটিআই এর সংঘ। তৃতীয় ওভারে স্পিন অ্যাটাক, সাদি তিনি বোলিংয়ে এসেছেন। আগের ওভারে আমরা দেখেছিলাম এই প্রান্ত থেকে বোলিং করছিলেন শরণ, 10 রান দিয়েছিলেন। সরি, পেস অ্যাটাক, অর্থাৎ 3 জন বোলারকেই পেস বোলার হিসেবে ব্যবহার করছেন ক্যাপ্টেন আবিদ। এবারে ডাউন দ্য লেগ ফ্লিক করতে চেয়েছিলেন, সম্ভবত প্যাডে আঘাত করেছে, যে কারণে হোয়াইট সিগন্যালটা আমরা আম্পায়ার কাছ থেকে দেখিনি। 18 2 ওভার 1 বলের খেলা শেষে গোলাম মুস্তফা তিনি রয়েছেন 15 রান করে 10 বল থেকে। অন্যদিকে সাকিব তিনি রয়েছেন 3 বল থেকে 1 রান করে। আঠারো 2 ওভার 1 বলের খেলা শেষে সাদি তিনি বল করছেন, তৃতীয় বোলার হিসেবে ক্যাপ্টেন আবিদ তাকে ব্যবহার করছেন। যদিও দলের তৃতীয় ওভার খেলা চলছে বসুন্ধরা ক্রিকেট স্টেডিয়ামে, স্ট্যান্ডার্ড চ্যাটার্ড ব্যাংক ভার্সেস জেটিআই এর মধ্যকার ম্যাচ। টস জিতে ব্যাটিং করছে জেটিআই। এবার অবশ্য হোয়াইট কল করেছেন, ডাউন দ্য লেগ, অফ প্যাক্ট ফিল্ডিং, একদমই দুজন ফিল্ডারকে 30 গজ বৃত্তের বাইরে রাখা হয়েছে, ডিপ থার্ডম্যান এবং লং অফ ইনার সার্কেলের মধ্যে। গালি পয়েন্ট কাভার, রাখা হয়েছে। এবারও অফ স্টাম্পের অনেক বাইরে উইকেট কিপার গ্র্যাব করতে পারেননি, পরবর্তীতে ফাম্বলিং হয়েছে এবং ব্যাটাররা এই সুযোগে আরো একটা রান নিয়েছেন। 2 রান এসেছে এই বলটা থেকে। 2 ওভার 1 বলের খেলা শেষে 22 কোনো উইকেট না হারিয়ে। প্রজেক্টের স্কোর বলছে 203 হতে পারে। দারুণ শুরু করেছে, অবশ্যই জেটিআই এর কথা বলতে হয়।
এবার ব্যাকফুটে পাঞ্চ করেছেন, শর্ট কাভারে ফিল্ডিং হয়ে গেছে, রান নেই, ডট বল। যেটা বলছিলাম 22 কোন উইকেট না হারিয়ে 2 ওভার 2 বলের খেলা শেষে সাকিব তিনি রয়েছেন স্ট্রাইক প্রান্তে, 4 বল ফেস করেছেন, একটি মাত্র রান নিতে তিনি সক্ষম হয়েছেন। তার জন্য কিছুক্ষণ পরই বামহাতি ডানহাতি কম্বিনেশনের জন্য ফিল্ডিং এর ফাইন টিউনিংটা হচ্ছে। এবারে অবশ্য ইয়র্কার লেন্থে বল, ডিগ আউট করেছেন, ব্যাটে খেলতে পারেননি, প্যাডে লেগেছে। পরবর্তীতে ছোট্ট একটা আবেদন হয়েছিল, 22 সূত্রে একটা রান, 23 2 ওভার 3 বল থেকে। গোলাম মুস্তাফা, তার কথা বলতে হয়, 150 স্ট্রাইক রেটে ব্যাট করছেন, 10 বল থেকে 15 রান তিনি করেছেন, যার মধ্যে 2টো বাউন্ডারি ছিল, একটা ওভার বাউন্ডারি ছিল। বোলিং এ সাদি প্রথম ওভার বোলিং করছেন, যাচ্ছেন পরে বলটা নিয়ে। এবারে আবেদন করেছেন, জোরালো আবেদন, আরো একবার ব্যাক টু ব্যাক দুটো ইয়র্কার আমরা দেখলাম, ট্রাই করেছেন তিনি, একদমই ব্লক হলে ডিগ আউট করতে পারেননি। আরো একবার প্যাডে লেগেছে, আবেদন করেছিলেন, সেই আবেদন অবশ্য সাড়া দেননি আম্পায়ার আরিফ। পঞ্চম বলটা নিয়ে যাচ্ছেন, এবারে অফ স্ট্যাম্পের বাইরে, ফুল এন্ড স্ট্রেট আপিস শট খেলার চেষ্টা করেছিলেন, কাবার অঞ্চলে ধরা পড়েছেন, প্রথম স্ট্রাইকটা করেছেন সাদি। তৃতীয় ওভারে এসে ক্যাপ্টেনের আস্থার প্রতিদান দিতে তিনি সক্ষম হয়েছেন। প্রথম উইকেটের পতন জেটিআই এর। অ্যাকশন রিপ্লে, অফ স্ট্যাম্পের বাইরে, ইয়েস, ফুলার লেন্থের এবং কাবার অঞ্চলে ধরা পড়েছেন। প্রথম উইকেটটা ক্যাপ্টেন আব্দুল্লাহ আনসারি সম্ভবত তিনি নিয়েছেন। উইকেট অ্যাকশন রিপ্লে, কিছুটা স্লোয়ার ডেলিভারি, সরাসরি স্ট্রেইট টু দা আব্দুল্লাহ আনসারি। প্রথম উইকেটের পতন, 2 ওভার 5 বল শেষে 23 উইকেটে জেটিআই এর সংগ্রহ। ওভারের শেষ বলটা করবেন সাদি, প্রথম সাফল্য তার হাত ধরেই। স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংকের ক্যাপ্টেন আস্থা রেখেছিলেন, সেটার প্রতিদানও তিনি দিয়েছেন। আসছেন ওভার 2 উইকেটে পরে বলটা করার জন্য, হাফ হার্টেড শট, ফুটওয়ার্কের কোনো ব্যবহার ছিল না, জায়গায় দাঁড়িয়ে শট খেলার চেষ্টা, এবং এরই সাথেই ডট বল দিয়ে তৃতীয় ওভারে খেলাটা শেষ করেছেন। তৃতীয় ওভার শেষে জেটিআই সংগ্রহ 23 উইকেটে।
তৃতীয় ওভার খেলা শেষ, 23-1 উইকেটে। কামাল নতুন ব্যাটার, সাকিব অন্য প্রান্তে তার সাথেই রয়েছেন। কারেন্ট রান রেট 7.67। ফয়সাল, ক্যাপ্টেন আব্দুল্লাহ আল আনসারি ব্যাটারদেরকে আসলে কোনো বোলারকে রিড করার সুযোগটা তিনি দিতে চাচ্ছেন না। সো আর একজন বোলারের চেঞ্জ। 4 ওভার বোলিং তিনি করেছেন, প্রত্যেক ওভারই নতুন নতুন বোলারকে তিনি ইন্ট্রোডিউস করেছেন। প্রথম বলটা ডট বল ফয়সাল, তার কাছ থেকে স্টেপের বাইরে ছিল, সফটলি পুশ করেছেন, শর্ট কাভার অঞ্চলে ফিল্ডিং হয়ে গেছে, রান নেই, আরেকটা ডট বল। এবার ডাউন দ্য লেগ, ফুটওয়ার্কের একদমই ব্যবহার ছিল না জায়গায় দাঁড়িয়ে। তিনি নিজেই হয়তো জানেন না তিনি কি খেলতে চেয়েছিলেন। ডট বল। ফয়সাল যাচ্ছেন তার তৃতীয় বলটা নিয়ে। এবারে অবশ্য হাওয়াইয়া শট খেলেছিলেন, গ্যাপটা খুঁজে পেয়েছেন, বাউন্ডারিটা পেয়েছেন লং অন অঞ্চল দিয়ে, মিড অনকে বিট করতে সক্ষম হয়েছেন। সেফ শট, পাওয়ার প্লেটা চলছে, ইনার সার্কেলের মধ্যেই ছিল মিড অন। দ্যাটস দ্য ইমপ্রেসিভ শট। আগের বলটাতে আমরা দেখেছিলাম সাকিব কনফিডেন্টলি খেলতে পারেনি, বাট এই শটটাতে তাকে দেখে মনে হয়েছে একদমই চমৎকার একটা লাভলি লুকিং শট। দুর্দান্ত। সাকিব 5-এ পৌঁছে গেছেন, যাচ্ছেন পরের বলটা নিয়ে। এবারও গ্রাউন্ডেড শট, মিড অফে ফিল্ডিং হয়ে গেছে, 1 রানের জন্য প্রান্ত বদল। 28-1 উইকেটে 3 ওভার 4 বলের খেলা শেষে। কারেন্ট রান রেট 7.64, নট ব্যাড। পাওয়ার প্লের শেষ ওভারের খেলাটা চলছে, বৃত্তের বাইরে দুজন ফিল্ডার থাকতে পারবেন এই সময়টাতে, সেটাই আমরা দেখতে পাচ্ছি। থার্ডম্যান অঞ্চলে ডানহাতি ব্যাটার কামালের জন্য নিয়ে যাওয়া হয়েছে, থার্ডম্যান রাখা হয়েছে এবং লং অফটা বের করা হচ্ছে। ওভার দ্য উইকেটে এবারে চমৎকার ডেলিভারি, ওয়াইড ইয়র্কার ট্রাই করেছিলেন ব্যাটার, অবশ্য ড্রাইভ করতে চেয়েছিলেন, প্রপারলি কানেক্ট করতে পারেনি, সরাসরি উইকেট রক্ষকের কাছে। আরও একটা ডট বল ফয়সাল, তার কথা বলছিলাম, এবং আমরা দেখছিলাম বারবারই যে তিনি বামহাতি ব্যাটারের জন্য ওভার দ্য উইকেট, অ্যারাউন্ড দ্য উইকেটে যাচ্ছেন, এবং ডানহাতি ব্যাটারের জন্য ওভার দ্য উইকেটে যাচ্ছেন। এবারে ও আর একটা ওয়াইড ইয়র্কার, ফেদার টাচ হতে পারত। চমৎকার একটা বল দিয়ে এই ওভারটা শেষ করেছেন। 4 ওভারের খেলা শেষে 28-1 উইকেটে। পাওয়ার প্লে খেলা শেষ হয়েছে এবং এরই সাথে ম্যান্ডেটরি যে পাওয়ার প্লে ছিল সেটি শেষ হয়েছে। 4 ওভার শেষে 28-1 উইকেটে 7.00 কারেন্ট রান রেট। টস জিতে জেটিআই তারা ব্যাটিং করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে এবং একটা উইকেট তারা খুইয়েছে। এই 1 উইকেট হারিয়ে তারা 28 করতে সক্ষম হয়েছে এবং বোলিংয়ের সুযোগটা পেয়েছে স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক। আপনারা উপভোগ করছেন ঢাকা ম্যাভরিক্স প্রেজেন্টস ফার্স্ট ব্লাস্ট T20 সিজন 2 এর 8ম ম্যাচ, এবং এই টুর্নামেন্টের স্পন্সর করছে বসুন্ধরা সিমেন্ট, বসুন্ধরা টয়লেট্রিজ এবং বসুন্ধরা টিস্যু। মাসুদ তিনি বোলিং করবেন তার দ্বিতীয় ওভার। বামহাতি ব্যাটার, তার জন্য অফ-ফেক্ট ফিল্ডিং সাজানো হয়েছে, একদমই হাস্যকর অফ-ফেক্ট ফিল্ডিং। মাত্রই বললাম 5 জন ফিল্ডার রাখা হয়েছে অফ সাইডে, আর আপনি বোলিং করছেন অন সাইডে ডাউন দ্য লেগ, এত বাইরে উইকেট কিপার গ্রেভ করতে পারেননি। বল চলে গেছে সীমানার বাইরে 4টা রানের জন্য, এবং 22 সূত্রে 5টা রান পেয়ে যাবেন। একদমই অদ্ভুত রকমের অফ-ফেক্ট ফিল্ডিং সাজানো হয়েছে, এত বাইরে করেছেন অন সাইডে, বিশেষ করে লেগ সাইডে, এবং 5টা রান পেয়ে গিয়েছেন।
গিফট একদম বাজে বোলিং অবশ্যই মাসুদের কাছ থেকে। এই ওভারটা ভালোভাবে শুরু করতে পারেননি। অন সাইডে 3 জন ফিল্ডার রাখা হয়েছে, ডিপ ফাইন লেগ রাখা হয়েছে এবং লং অন রাখা হয়েছে ইনার সার্কেলের মধ্যে। শর্ট মিড উইকেট এবং অফ সাইডটা আসলে খুবই, এবারে লফটেড খেলেছেন, হাওয়াইয়া শট, বল চলে গেছে ডিপ কাভার অঞ্চল দিয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে সীমানার বাইরে। দুর্দান্ত শট সাকিবের কাছ থেকে, খোলস থেকে বের হবার প্রচেষ্টা। অনেকক্ষণ ধরেই তিনি আসলে একটু রয়ে শয়ে খেলছেন, যখনই আলগা ধরনের বলটা পেয়েছেন মুহূর্তের মধ্যে সেটাকে কিন্তু কাজে লাগিয়েছেন। চার ওভার 1 বলের খেলা শেষে 37 1 উইকেটে সাকিব তিনি পৌঁছে গেছেন 10 রানে 10 বল থেকে। স্ট্রাইক রেট স্ট্রেট 100। যাচ্ছেন পরের বলটা নিয়ে, এবার অবশ্য ফ্লিক করেছেন অন সাইডে, একটি রান পেয়ে গিয়েছেন 38 1 উইকেটে। পঞ্চম ওভারে খেলা চলছে ঢাকা ম্যাভরিক্স প্রেজেন্টস ফার্স্ট ব্লাস্ট টি20 সিজন 2 এর অষ্টম ম্যাচ। বসুন্ধরা সিমেন্ট, বসুন্ধরা টয়লেটিস, বসুন্ধরা টিস্যু এই টুর্নামেন্টের স্পন্সর করছে। অষ্টম ম্যাচ যেখানে টস জিতে জিটিআই তারা ব্যাটিং করছে। পঞ্চম ওভারের খেলা চলছে। স্ট্রাইক প্রান্তে এই মুহূর্তে কামাল, 3টা বল ফেস করেছেন, এখনো অফ দ্য মার্কে যেতে পারেননি। স্ট্যাম্পের বাইরে আর একটা ওয়াইড ডেলিভারি। 39 4 ওভার 2 বলের খেলা শেষে 1 উইকেটে। যাচ্ছেন পরের বলটা নিয়ে, এবারে ইনকামিং ডেলিভারি ইনসাইড এজ, ভেরি লাকি, প্লেড অন হতে পারতেন। পরবর্তীতে শর্ট ফাইন লেগ অঞ্চল থেকে ফিল্ডিং হয়েছে, একবারের জন্য প্রান্তটা পরিবর্তন হয়েছে। 4 ওভার 3 বলের খেলা শেষে 40 জেটিআই এর সংগ্রহ। মাসুদ তিনি বোলিং করছেন তার দ্বিতীয় স্পেলে। এই ওভারে অলরেডি মাসুদ 12টা রান কনসিড করেছেন। এক্সপেন্সিভ বলা চলে। ডান হাতে বাম হাতে এই দুজন ব্যাটার কিছুক্ষণ পরপরই আসলে ফিল্ড সেট আপটা চেঞ্জ করতে হচ্ছে। সাকিব তিনি ব্যাটিং করবেন, স্ট্রাইক প্রান্তে রয়েছেন। এবারে ফুল লেন্থ ড্রাইভ করেছেন, কভার ড্রাইভ, ডিপারে প্রোটেকশন রয়েছে। একবারের জন্য প্রান্ত পরিবর্তন। এই রানটি এসেছে সাকিবের ব্যাট থেকে। প্রজেক্টেড স্কোর বলছে 176 হতে পারে। 4টা 4 এবং একটা ছক্কা এসেছে এই ম্যাচে এখনো পর্যন্ত। 8.79 রান রেট। স্ট্যান্ডার্ড চ্যাটার ব্যাংক বোলিং করছে টস হেরে। যেটা বলছিলাম, ঢাকা ম্যাভরিক্স প্রেজেন্টস ফার্স্ট ব্লাস্ট টি20 সিজন 2 এর অষ্টম ম্যাচ এবং দিনের প্রথম ম্যাচ বসুন্ধরা ক্রিকেট স্টেডিয়ামে। যাচ্ছেন পরে বলটা নিয়ে, এবারে বিমার, অবশ্যই আম্পায়ার নো বল কল করবেন। যাই হোক, আম্পায়ার আসলে যেহেতু সিদ্ধান্ত গাথা, সো
এবার অফ স্ট্যাম্পের বাইরে স্লটে পেয়েছিলেন এবং ডিপ ব্যাকওয়ার্ড পয়েন্ট অঞ্চল দিয়ে আর একটা বাউন্ডারি হাঁকাতে সক্ষম হয়েছেন। ব্যাটারের ক্ষেত্রে ছিলেন সাকিব। পঞ্চম ওভারে খেলাটা শেষ হয়েছে, 4টা রান বেড়ে গিয়ে অবশ্যই 46 হবে স্কোর বোর্ডে। যেটি এর সংগ্রহ। সাকিব তিনি পৌঁছে যাবেন অবশ্য 16 রানে। অ্যাকশন রিপ্লেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি আরো একবার। অফ স্ট্যাম্পের বাইরে ওয়াইডের যে মার্কটা রয়েছে, পেসটাকে ইউজ করেছেন এবং সহজে 4টা রান পেয়ে গিয়েছেন। পঞ্চম ওভারের খেলা শেষে 46 এক উইকেটে যেটি আয়ের সংগ্রহ। সাকিব 13 বল থেকে 16 রান করেছেন, কামাল তিনি করেছেন 5 বল থেকে 2 রান। 46 এক উইকেটে 5 ওভারের খেলা শেষে প্রজেক্টেড স্কোর বলছে 184 হতে পারে। মাসুদ তিনি অবশ্য তার 2 ওভারে বোলিং করেছেন, 26টা রান দিয়েছেন। স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক তারা বোলিং করছে এবং সম্ভবত 6ষ্ঠ ওভারে প্রথমবারের মতো স্পিন অ্যাটাকটা আমরা দেখতে যাচ্ছে। লেফট আর্ম অর্থোডক্স। আনসারি ক্যাপ্টেন সম্ভবত। স্ট্রাইক প্রান্তে সাকিব, সাকিব না কামাল। এবার লিডিং এজ অবশ্য লাকি যে আসলে ফিল্ডার অব্দি ক্যারি করেনি। ডট বল। স্ট্যাম্পের বাইরে সফট হ্যান্ডে পুশ করেছেন, টার্ন করে বেরিয়ে যাচ্ছিল ব্যাটারের ক্ষেত্রে কামাল। 46 এক উইকেটে 5 ওভার 2 বলের খেলা শেষে যেটা বলছিলাম, টস জিতে অবশ্যই ব্যাটিং করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল জেটিআই এবং এই মুহূর্তে তাদের সংগ্রহ 46 এক উইকেটে। যাচ্ছেন পরে বলটা নিয়ে। এবারে স্লাগ সুইপ করতে চেয়েছিলেন, ব্যাটে খেলতে পারেননি, স্ট্রেইট স্টাম্পে গিয়ে আঘাত করেছে। দ্বিতীয় উইকেটের পতন। ক্যাপ্টেন হিমসেলফ লিডিং ইন ফ্রন্ট। তার প্রথম শিকার, দলের দ্বিতীয় শিকার। 46 2 উইকেটে 5 ওভার 3 বলের খেলা শেষে। আবিদ আরমান ক্যাপ্টেন জেটিআইয়ের, তিনি এসেছেন ব্যাটিংয়ে। আব্দুল্লাহ আল আনসারি ক্যাপ্টেন। স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংকের ক্যাপ্টেন আব্দুল্লাহ আল আনসারি বল করবেন ক্যাপ্টেন জেটিআইয়ের আবিদকে।
ফিল্ড সেটআপটা আরও একবার চেঞ্জ, শর্ট থার্ডম্যান রাখা হয়েছে, পয়েন্ট ডিপারে, ডিপ কাভার, শর্ট এক্সট্রা কাভার ইনার সার্কেলের মধ্যে, লং অফ অন সাইডে, লং অন কাউ কর্নার, শর্ট মিড উইকেট এবং শর্ট ফাইন লেগ। এই হচ্ছে ফিল্ডারদের অবস্থান। যাচ্ছেন বোলার এক্ষেত্রে আব্দুল্লাহ আল আনসারি, তার বিরুদ্ধে প্রস্তুত ক্যাপ্টেন টু ক্যাপ্টেন। ফ্লাইটের ডেলিভারি, অফ ড্রাইভ করেছে, লং অফ অঞ্চলে ফিল্ডিং হয়ে যাবে, একবারের জন্য প্রান্ত বদল হয়েছে এবং অফ দ্য মার্কে গেছেন আবিদ। 47, 2 উইকেটে 5 ওভার 4 বলের খেলা শেষে। ফ্লাইটের ডেলিভারি, অফ ড্রাইভ, ফিল্ডিং হয়ে গেছে, লং অফ অঞ্চলে একবারের জন্য প্রান্ত পরিবর্তন। 48, 5 ওভার 5 বলের খেলা শেষে। 8.29 হচ্ছে কারেন্ট রান রেট, 165 হতে পারে প্রজেক্টেড স্কোর বলছে। এবং নতুন করে এই পার্টনারশিপটা শুরু করবে, রিবিল্ডিং প্রসেসটা ডেফিনেটলি তারা নতুন করে শুরু করতে চাইবেন এই দুইজন ব্যাটার। 5 ওভার 5 বল থেকে 48, 2 উইকেটে যাচ্ছেন আব্দুল্লাহ আল আনসারি। ব্যাকফুটে গিয়ে ড্রাইভ করেছিলেন এবং ডট বল দিয়ে এই ওভারটা শেষ করেছেন আব্দুল্লাহ আল আনসারি। প্রথম ওভার বোলিং করেছেন এবং প্রথম ওভারে 2 রান দিয়ে 1 উইকেট পেয়েছেন এবং এর সাথে ষষ্ঠ ওভারের খেলা শেষ। ষষ্ঠ ওভার শেষে 48, 2 উইকেটে জেটিআই এর সংগ্রহ। একটু জানিয়ে রাখি, ঢাকা মেভরিক্স প্রেজেন্টস ফার্স্ট ক্লাস টি20 সিজন 2 এর 8ম ম্যাচ চলছে, স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক ভার্সেস জেটিআই এর মধ্যকার। এই টুর্নামেন্ট স্পন্সর করছে বসুন্ধরা সিমেন্ট, বসুন্ধরা টয়লেট্রিজ এবং বসুন্ধরা টিস্যু। প্রথমবারের মতো কমবক্সের পরিবর্তন হচ্ছে। আমন্ত্রণ জানাচ্ছি রায়ান জামানকে। JTI starting really well in the first 5 overs. But then the captain, Abdullah Al Ansari, managed to slow things down in 1 over. In comes Sheikh Farid, looking to bowl his first over. Tries to sweep it, doesn't middle that properly, plays that onto the long on for a single. Sheikh Farid, the off spinner, checking his field settings. Full lofted drive, fielders under it, taken, what a catch. SCB is making a strong comeback, taking 2 wickets in the space of 5 deliveries. Let's take a look at the replay. Abid tried to loft it, and the fielder judges it perfectly.
And Abdullah Al Ansari takes a wonderful catch. He also bowled well in the only over he bowled. Managed to slow down JTI. So JTI, after starting well, are now in a bit of a trouble. Scored 46 for 1 in the first 5 overs. Zahir Islam, jersey number 99, comes into bat, the new batsman. And I think he needs to play smartly here with 2 quick wickets down. They need some sort of a partnership first. Sheikh for it starting really well. An appeal. Impact's got to be outside the off stump. Sheikh Farid with the next ball. The batsman tries to block it. Another appeal. Is that an inside edge? Regardless, this is an excellent over. The last 2 overs have been really good. Only 3 runs of the last 10 deliveries with a fall of 2 wickets. Sheikh Farid comes on to bowl, tries to sweep it, doesn't get the gap, but gets a single. Scores now moved on to 50 in 6.5 overs. Only 2 runs of the over so far. Let's see how he finishes. Full length delivery. Batsman's going for a quick single, but he's safe. It's a very good over for SCB regardless. Only 3 runs conceded with a wicket. JTI 51 for 3 at the end of 7 overs. Abdullah Al Ansari comes back for his 2nd over. He started off the comeback for SCB by bowling a very economical over, followed by a wicket. Now he's up against a left-hander, so let's see how he plays this. 3 fielders deep on the leg side. Deep square leg, deep mid-wicket and a deep long on. A long off and a deep cover in place. Tries to loft it. Just didn't carry. Was that a chance? This is Abdullah Al Ansari. That's another good delivery. Piling up the pressure on the JTI batsman. This is another dot ball. 2 dots in a row.
Let me remind you that SCB has only scored 5 runs of the last 14 deliveries for the loss of 2 wickets. Another dot. Run rate has now dropped below 7. Projected score shows 136. Short ball. Fielder tries to chase it down. Is there a chance for a second? Batsman tries. There was a bit of a confusion between the batsmen, but they managed to complete the second run. Played it nicely into the gap. A little more power would have guided it to the boundary, but a couple of runs regardless. This is Abdullah Al-Ansari with the ball. Slightly uppish, but no harm done. Last ball of the over. Zahir's on strike. He's only faced 3 balls. Abdullah Al-Ansari has bowled really well against both the left and right-handed batsmen. That's a very good delivery. The batsman respects and blocks it. 8 overs gone. It's 54 for 3. Last 3 overs, only 8 runs for the loss of 2 wickets. Sheikh Farid comes back. Good delivery, the batsman tentatively blocks. How does Saqib play this? He's already faced 22 deliveries, but he also understands that his team has lost 2 quick wickets. Short delivery, and he finds the gap for 4. A rare bad delivery from Sheikh Farid. He's been spot on in the rest of the deliveries he's bowled. Just a tad short. And the batsman made room for himself and hit it through the gap. A welcome boundary for Standard Chartered Bank. Another shortish delivery, slightly short. 5 runs of the over so far. Projected score shows 139. A good partnership really helps from here on. Sheikh Farid coming into bowl.
pulls it away, calls off catch it, but lands safely into no man's land for a single. I think the batting team has recognized that the runs have dried up in the last 3 overs, and they're trying to up the ante from here. Saqib should be pretty well set from now. Guides it for a single. Still a pretty decent over. 7 runs so far with 1 delivery to go. Last ball of the over. Sheikh Farid would really like a dot to make a good comeback in this over after being hit for a boundary in the second ball. Slightly flighted. And it's all the way for maximum. Just as I was talking about finishing the over well from the bowling team's perspective, Zahir smashes it for a maximum over long on. Take a look at the replay. Steps out a little bit to get to the pitch of the ball and hit it really well for a maximum. And it's a very productive over. After 3 overs of only 8 runs, they've managed to score 13 of the 9th over. 67 for 3 at the end of 9 overs. The run rate climbs up to 7.44. The last 6 being hit by Zahirul Islam. He was initially taking his time. SCB will hope that he builds on from the 6 that he hit of the last over. It's taking a while to retrieve the ball. The ball is back onto the field. Sharon comes back. Starts off well. Comes back to bowl his second over. The first over did not go well. Conceded 10 runs. With 3 wickets down, he will hope to pile on more pressure and improve his bowling figures. Started this over well. A little bit up in the air. Shouts off catch it.
but it's safe for a single at deep cover. Saqib has already faced 27 deliveries. He's still taking some time. Strike rate of only around 110. But Zahirul Islam has hit a 6 in the last over. Checking the field, seeing where he can find opportunities. Steps out. Is that a wide? It is. Did the bowler bowl it wide after seeing the batsman step down? Drives it away for a single. Three runs of the over so far. At the end of 9.3 overs, the score is 70 for 3 with the projected score at 147. And I'm sure SCB would like to get much more than that. Fourth ball of the overs. And taken! The batsman tried to hit it above the fielder between the long on and cover area. Saqib was so well set. He was looking to up the ante. Look at the replay. He tried to hit it over the fielder at extra cover. Short extra cover. Lobs it onto him. Couldn't manage to middle it well. The timing wasn't there yet. $70 for 4, and it seems like JTI are in some trouble. SCB is right on top. Abdullah Al Imran, right-handed batsman for JTI. Strike rate is 159, so he can hit the ball well. SCB are right on top. JTI has to rebuild the innings. Wickets falling in regular intervals. This is Sharon bowling the fifth ball. Short of length, good delivery. Last ball of the over. Only 3 runs conceded so far. Lofts it away. Is that a 6? Looks like it. The umpire signals it a 6.
And a very good over ruined by the new batsman. Let's have a look at the replay. The ball was short and the batsman cuts it so perfectly. That was close. It's a wonderful shot. There is this concern of the score stagnating after the fall of so many wickets in quick interval. I previously mentioned that the new batsman Abdullah has a strike rate of 159, and you can clearly see why it is. Smashed a 6 right off the second ball that he faced. JTI should be hoping that he kicks on and takes the score as close to 170 as possible from here. Projected score shows 152. But if they can get almost 100 runs in the next 10 overs, Zakaria comes on to bowl. Slogs it away into the gap. Good fielding. Both the batsmen showing intent. Abdullah has started pretty well with the bat. Zakaria, how does he bowl to him is the question. Good delivery. Abdullah recognizes that and plays a dead bat to it. Still only in his third delivery. We can't expect him to hit every ball for a maximum from here. An appeal, edge, and taken. Just as I was saying that JTI needs Abdullah to kick on, he perishes. A faint edge there was. And JTI in deep trouble with half the side back in the pavilion. Take a look at the replay. A hint of turn. This would be a better angle. Yes. A slight bit of turn. The ball drifting in and then straightening. And catches a faint edge of the bat. And JTI are in deep trouble. SCB are right on top, dismissing half the side for only 77 in the 11th over. JTI needs a late order fight back from here on to get to a respectable score. The projected score shows 147. But if they keep giving away wickets like that, 130 would be a difficult score to achieve. Mahadi Shishir comes on to bat at number 7, strike rate of 125, so can bat. A very full delivery.
Only 1 run of the over with a wicket. Can Zakaria finish well? Good length delivery. Dabs it down to mid-wicket for a single. Zahirul Islam just hit a 6 off Sheikh Farid. Let's see how he plays it. Ooh, a very good delivery. Batsman got cramped for room. Had to settle for a single. If you notice, it's the spinners who've actually bowled better than the seamers here. They've slowed things down, took wickets. It's important to mention that JTI were 46 for 1 at the end of 5 overs. Sharon comes back to bowl. He's taken a wicket, but he's also been a bit on the expensive side, conceding 19 runs off his first 2 overs. Has an overall economy rate of 8.33. This is Sharon. A full toss, the batsman misses. Loud appeal. A possibility of the ball going down the leg side, which the umpire recognizes. Let's take a look at the replay. Was it going down the leg side? Or was it clipping the leg stump? Difficult call, but it looked good. The batsman blocks it for a single. If initially it was looking like the ball was going to head down the leg side, but looking at the replay, it seemed closer than we actually thought. Drives it away towards long on for a single. Zahirul Islam is on 12 of 11. Has hit a 6 so far in his innings. Pulls it away. Can the fielder cut it off? He can. But could the batsman have run another one? I feel like they should have run the first run hard. Since it was in the gap, you could see, and the fielder took a while to cut it off. So they really should have run the first run harder for the possibility of a second run. This is Mahdi Shishir. Drives it towards long on for a single. Last ball of the 12th over. Hits it hard towards long on. Couldn't find the gap for a single. 12 overs gone. JTI are 84 for 5. And there's a change in the commentary box with Saiful Islam coming in.
থ্যাংক ইউ সো মাচ রায়ান জামান। 12 ওভার শেষে 84 5 উইকেটে। শরণ তিনি বোলিং করছিলেন আগের ওভারটাতে, অর্থাৎ তার তৃতীয় ওভারটা শেষ করেছেন 24 রান দিয়ে একটা উইকেট তিনি পেয়েছেন। মাহাদি তিনি রয়েছেন স্ট্রাইক প্রান্তে এই মুহূর্তে। জাকারিয়া তিনি বোলিং করবেন। কারেন্ট রান রেট 7.00, খুব ভালো শুরু করেছিল যেটি আমরা দেখেছিলাম। 5 ওভার শেষে 46 ছিল, এক উইকেটে তাদের। বাট পরবর্তীতে মিডল অর্ডার আসলে সেভাবে সেটা ক্যারি করতে না পারার কারণে 84 রানে 5টা উইকেট তাদের খোয়াতে হয়েছে। জাহির তিনি ব্যাট করবেন 13 বল থেকে 14 রান করে। মাহাদি তিনি রয়েছেন নন স্ট্রাইক প্রান্তে 4 বল থেকে 3 রান করে। স্টাম্পের মধ্যে ছিল, টার্ন করে ভেতরের দিকে আসছিল, সফট হ্যান্ডে পুশ করেছেন, রান নেই, ডট বল। জেটিআই টস জিতে তারা অবশ্য ব্যাটিং করবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক তারা বোলিংয়ের সুযোগটা পেয়েছিল এখনো পর্যন্ত। 12 ওভার 1 বল শেষে তারা প্রতিপক্ষের 5টা উইকেট তুলে নিতে সক্ষম হয়েছে। স্লগ সুইপ করেছেন, হাঁটু গেড়ে গ্যাপটা খুঁজে পেয়েছেন ইন বিটুইন টু ফিল্ডার্স। ডিপ ব্যাকওয়ার্ড স্কোয়ার লেগের অঞ্চলের ফিল্ডারের কোনোই সুযোগ ছিল না, বল চলে গেছে গড়িয়ে গড়িয়ে সীমানার বাইরে। দুর্দান্ত আরো একটা 4-এর মার ব্যাটারের ক্ষেত্রে জাহির। লুক এট দ্য অ্যাকশন রিপ্লে উইথ দ্য টার্ন। বুদ্ধিদীপ্ত ব্যাটিং অবশ্যই। এত বাইরে করেছেন ডাউন দ্য লেগ, যে কারণে সহজেই সেটা পিক করেছেন ব্যাটার। এবারে টার্ন এন্ড বাউন্স পরাস্ত হয়েছেন ব্যাটারের ক্ষেত্রে জাহির। 16 বল থেকে 18 করেছেন তিনি। কারেন্ট রান রেট এই মুহূর্তে 7.04। এই ওভারে 4 রান, আগের বলটাতে 4 রান পাওয়াতে কিছুটা সেটা বেড়েছে। এবারে এয়ারে খেলেছেন, বল চলে গেছে অবশ্য ডিপ পয়েন্ট অঞ্চলের দিকে। একটি বারের জন্য প্রান্তটা পরিবর্তন হয়েছে। 89 5 উইকেটে 12 ওভার 4 বলের খেলা শেষে। যেটি বলছিলাম আমরা, ঢাকা ম্যাভরিক্স প্রেজেন্টস ফার্স্ট ক্লাস T20 সিজন 2 এর আর একবার এয়ারে সেফ শট, ডিপ এক্সট্রা ক্যাভার অঞ্চলে ফিল্ডার রয়েছেন। আরো একবারের জন্য প্রান্ত পরিবর্তন। জাকারিয়া অবশ্যই দুর্দান্ত বোলিং করেছেন। একবার 5 বল থেকে 9টা রান দিয়েছেন, একটা উইকেট তুলে নিয়েছেন। এই ওভারে অলরেডি 5টা বল করেছেন, 6টা রান তিনি কনসিড করেছেন। আগের ওভারটাতে মাত্র 3টা রান তিনি দিয়েছিলেন। এবারে টার্ন করে ভিতর দিকে আসছিল, সফট হ্যান্ডে ব্যাকফুটে পুশ করেছেন, শর্ট কাভার অঞ্চলে ফিল্ডিং হয়ে গেল। ডট বল দিয়ে ওভারটা শেষ করেছেন 13তম ওভারের খেলা শেষে। 90 5 উইকেটে জেটিআই এর সংগ্রহ। মাসুদ তিনি এসেছেন বোলিংয়ে। ফ্রন্ট ফুটে এসে ড্রাইভ করেছিলেন, কভার ড্রাইভ, শর্ট এক্সট্রা কভার অঞ্চলে ফিল্ডিং হয়ে গেছে। রান নেই, ডট বল। অফ প্যাক্ট ফিল্ডিং, ইনার সার্কেলের মধ্যে পয়েন্ট, শর্ট এক্সট্রা কভার, রিং এর বাইরে ডিপ থার্ড ম্যান, ডিপ কভার, লং অফ, অন সাইডে রিং এর মধ্যে দুজন, শর্ট ফাইন লেগ এবং শর্ট মিড উইকেট। এবার ফুলার লেন্থের অফ স্ট্যাম্পের বাইরে আরও একবার ফ্রন্ট ফুটে এসে কভার ড্রাইভ, সফট হ্যান্ডে পুশ করেছেন, শর্ট এক্সট্রা কভার অঞ্চলে ফিল্ডিং হয়ে গেছে। রিং এর বাইরে অন সাইডে দুজন, কাউ কর্নার অঞ্চলে একজন ফিল্ডার দাঁড়িয়েছেন এবং কম বক্সের সামনে আরও একজন ফিল্ডার রয়েছেন। প্রজেক্টেড স্কোর বলছে 135, ডেফিনেটলি এটাকে 160-এর দিকে নিয়ে যেতে চাইবেন ক্যাপ্টেন আবিদ, যেটা টস পড়বে বলছিলেন। অন্তত 150 থেকে 60 রান হলে চ্যালেঞ্জিং একটা স্কোর হবে
এবার লফটেড খেলেছেন হাওয়ায় ভাসিয়ে, চমৎকার ফিল্ডিং, লং অনে বাম দিকে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে ফিল্ডিংটা করেছেন, দুর্দান্ত একটা ফিল্ডিং, গুড সেন্স অফ ক্রিকেট ফ্রম দ্য ফিল্ডার্স। মাসুদ এক্সপেন্সিভ বোলিং করেছেন তিনি আজকে, সব মিলিয়ে 2 ওভার 3 বল থেকে 27 রান দিয়েছেন, আগের 2 ওভারে 26 দিয়েছেন। শুরু থেকে এক্সপেন্সিভ, বিশেষ করে প্রথম ওভারটা তিনি ভালো করেছিলেন, এরপরেই আসলে তিনি লেন্থ এবং লাইন সেটি হারিয়ে ফেলেছিলেন, যে কারণে এবার ইনকামিং ডেলিভারি সফট হ্যান্ডে খেলেছেন বোলার মাসুদ। এই ওভারটা অবশ্য ফ্রুটফুল একটা ওভার তিনি করেছেন, সব মিলিয়ে এই ওভারে 4টা বল করেছেন, 3টা ডট বল তিনি আদায় করতে সক্ষম হয়েছেন, একটা মাত্র রান তিনি কনসিড করেছেন, 91 5 উইকেটে। অন্যদিকে স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক অবশ্যই তারা এখনো পর্যন্ত খুশি যে আসলে যে ব্যাটারদেরকে বোতল বন্দি করে রাখতে সক্ষম হয়েছেন, অনেকক্ষণ হয়েছে বাউন্ডারি পাচ্ছেন না, মিডল অর্ডার কলাপস করেছে, সে কারণে এবারে শাফল করে খেলতে চেয়েছিলেন অন সাইডে, ব্যাটে খেলতে পারেননি, প্যাডে গিয়ে আঘাত করেছে। লাউড একটা আপিল ছিল অবশ্য বোলার কর্তৃক, সেই আবেদনে সাড়া দেননি। লুক এট দ্য অ্যাকশন রিপ্লে, ডাউন দ্য লেগ, আর একটা ডট বল। চমৎকার বোলিং করেছেন এই ওভারে মাসুদ, যাচ্ছেন তার পরে বলটা নিয়ে ওভার 2 উইকেটে এসে, ও প্রথম ডাউন দ্য উইকেটে এসে লফটেড খেলবার চেষ্টা করেছিলেন, পরবর্তীতে সিদ্ধান্ত চেঞ্জ করেছেন, জাস্ট লেট মোমেন্টে লেট কাটটা করেছিলেন, উইকেট কিপারের রিচের মধ্যে ছিল না, একটা রান পেয়েছেন এবং এরই সাথে 14তম ওভারে খেলা শেষ, 14 ওভারে খেলা শেষে 92 5 উইকেটে। লুক এট দ্য অ্যাকশন রিপ্লে, পরবর্তীতে সিদ্ধান্তটা বদল করেছেন ব্যাটার, প্রথমে ডাউন দ্য উইকেটে এসে লফটেড খেলতে চেয়েছিলেন। কারেন্ট রান রেট 6.58, 14 ওভার শেষে 92 5 উইকেটে। পনেরোতম ওভারের খেলাটা শুরু হচ্ছে, ফিল্ডিং এর ফাইন টিউনিং। আরো একবার জানি শর্ট থার্ড ম্যান রাখা হয়েছে ইনার সার্কেলের মধ্যে, পয়েন্ট কভার, শর্ট এক্সট্রা কভার, লং অফে রিং এর বাইরে একজন ফিল্ডার, বোলার আনসারি, ইনকামিং ডেলিভারি, ব্যাটার হেড ডাউন করে সফট হ্যান্ডে পুশ করেছেন, ডট বল। আব্দুল্লাহ আনসারি চমৎকার বোলিং তিনি করেছেন, এর আগে 2 ওভার বোলিং করে 5 রান দিয়ে একটি উইকেট পেয়েছিলেন। এই ওভারে প্রথম বলটা ডট বল দিয়ে শুরু করেছেন, অন সাইডে রিং এর মধ্যে 2জন ফিল্ডার রাখা হয়েছে, শর্ট ফাইন লেগ, ব্যাকওয়ার্ড স্কোয়ার লেগ। এবারে অবশ্য যেটা বলছিলাম, রিচের মধ্যে পেয়েছিলেন, শর্ট ওয়াইড পুল করে দিয়েছিলেন, ডিপ মিড উইকেট অঞ্চলটা ক্লিয়ার করেছেন। হোয়াট এ ম্যাক্সিমাম দ্যাট ইজ, হোয়াট এ ফ্যান্টাস্টিক শট দ্যাট ইজ, একদমই শর্ট এবং রিচের মধ্যে পেয়েছিলেন, অনেক টাইম পেয়েছিলেন এই বলটাকে, আসলে লোপ্পা একটা বল, সেটাকে মুহূর্তের মধ্যেই সীমানা ছাড়া করেছেন। আরো একটা ছক্কা এবং অনেকক্ষণ পরে বাউন্ডারি দেখলাম আমরা, বিশেষ করে ওভার বাউন্ডারি। 98 5 উইকেটে 14 ওভার 2 বলের খেলা শেষে জহির তিনি ব্যাট করছেন 23 বল থেকে 26 রান করে, এবং মাহেদি তিনি ব্যাট করছেন 8 বল থেকে 5 রান করে। কারেন্ট রান রেট এই মুহূর্তে একটু বেড়েছে, 6.87, প্রজেক্টেড স্কোর বলছে 137 হতে পারে। স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক বোলিং করছে, আব্দুল্লাহ আনসারি ক্যাপ্টেন, 11 রান দিয়ে একটি উইকেট পেয়েছেন এই ওভারে। এক্সপেন্সিভ কিছুটা হলেও প্রথম বলটা ডট, দ্বিতীয় বলে ছক্কা খেয়েছেন। ঢাকা ম্যাভরিক্স প্রেজেন্টস ফার্স্ট ব্লাস্ট T20 সিজন 2 এর 8ম ম্যাচ, দ্য ম্যাচ বিটুইন
স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক ভার্সেস জেটিআই। এই টুর্নামেন্টের স্পন্সর করছে বসুন্ধরা সিমেন্ট, বসুন্ধরা টয়লেটিস, বসুন্ধরা টিস্যু। কমবক্সে আমি সাইফুল ইসলাম সোহেল এই মুহূর্তে যুক্ত রয়েছে বসুন্ধরা ক্রিকেট স্টেডিয়াম থেকে। দুর্দান্ত একটা টুর্নামেন্ট, দুর্দান্ত আয়োজন, নয়নাভিরাম প্রাকৃতিক দৃশ্য, চতুর্দিকে বৃক্ষরাজি। ক্রিকেটের পারফেক্ট একটা কম্বিনেশন বা প্যাকেজ এখানে রয়েছে। চমৎকার রৌদ্রকরজল আবহাওয়া, সব মিলিয়ে অসাধারণ আয়োজন। আনসারি এবার লো ফুল টস, স্লাগ সুইপ করেছেন, কাউ কর্নার অঞ্চলে ফিল্ডিং হয়ে গেছে। একবারের জন্য প্রান্ত পরিবর্তন। ৯৯ উইকেটে ১৪ ওভার ৩ বলের খেলা শেষে প্রজেক্টেড স্কোর বলছে ১৩৭ হতে পারে। 6.83 এই মুহূর্তে হচ্ছে কারেন্ট রান রেট। আব্দুল্লাহ আল আনসারি তিনি বোলিং করছেন এই ওভারে। প্রথমে ডট বল, দ্বিতীয় বলে ছক্কা কনসিড করেছেন, তৃতীয় বলে একটা রান তিনি কনসিড করেছেন। সব মিলিয়ে ২ ওভার ৩ বল থেকে ১২ রানে একটা উইকেট পেয়েছেন। অফ ফ্যাক্ট ফিল্ডিং সাজিয়েছেন মাহিদির জন্য। এবারে মিসফিল্ডিং করেছেন শর্ট কাভারে এবং গ্যাপটা গলাতে সক্ষম হয়েছেন। ডিপ এক্সট্রা কাভার অঞ্চলে যে ফিল্ডার ছিলেন, বাম দিকে অনেকক্ষণ দৌড়েছিলেন, তার পক্ষে কোনোভাবে এই বলটা আটকানো সম্ভবপর হয়নি। ৪টা রান পেয়ে গেছেন মাহিদি তার ব্যাট থেকে। খোলস থেকে বের হবার প্রচেষ্টা আগের ওভারটাতেই আমরা দেখেছিলাম, ইনফ্যাক্ট এই ওভারেই আমরা দেখেছিলাম। অনেকক্ষণ পরে একটা ওভার বাউন্ডারি ছিল, এ বল একটা বাউন্ডারি, ফ্রুটফুল ওভার এবং ডেফিনেটলি অন্তত আরো দুটো বলে টার্গেটটা করবেন আব্দুল্লাহ আনসারিকে এবং স্লক করতেই হবে শেষের দিকে। এরপরে আর মাত্র 5টা ওভার বাকি রয়েছে। এবার অবশ্য রান পাবেন না, মিড অন অঞ্চলে ফিল্ডিং হয়ে গেছে। 14 ওভার 5 বলের খেলা শেষে 103 5 উইকেটে প্রজেক্টের স্কোর বলছে 139 হতে পারে এবং এটি অবশ্যই বাড়িয়ে নিতে চাইবে জেটিআই এর ব্যাটাররা, বিশেষ করে শেষের দিকে যারা লিড মিডল অর্ডার ব্যাটার হিসেবে আসবেন। অন সাইডে 4 জন ফিল্ডার, রিং এর মধ্যে 2 জন এবং রিং এর বাইরে 2 জন ফিল্ডার সেট করা হয়েছে। এবারে হচ্ছে আপি শট, ক্যাচ ইজ দ্য কল, লং অফ অঞ্চলে ধরা পড়েছেন, আর একটা উইকেট পেয়েছেন আব্দুল্লাহ আল আনসারি। এই ওভার এক্সপেন্সিভ ছিলেন কিছুটা, লাস্ট বলে উইকেটটা পেয়ে অন্তত পক্ষে পুষিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছেন আব্দুল্লাহ আল আনসারির দ্বিতীয় উইকেট, দলের পক্ষে ষষ্ঠ উইকেট, ক্যাপ্টেন লিডিং ইন ফ্রন্ট। 6.94 হচ্ছে কারেন্ট রান রেট এই মুহূর্তে। Look at the action replay. Turn and bounce. টার্নের এগেইনস্টে খেলতে গিয়েছিলেন, টপেজ হয়ে গিয়েছিল এবং পরবর্তীতে লং অফ অঞ্চলের ফিল্ডার ব্রিলিয়ান্ট একটা ক্যাচ নিয়েছেন। ষষ্ঠ উইকেটের পতন জেটিআই এর 15 ওভার শেষে 103 6 উইকেটে।
বলতে শাটার মারাই তাহলে এসে যায় 6 6 6 6 5 মাসুদ তার স্পেলের চতুর্থ ওভারে বোলিং শুরু করেছেন, ডট বল দিয়ে শুরু করেছেন। স্ট্যান্ডার্ড চ্যাটার্ড ব্যাংকার এই বোলার, ডানহাতি ফাস্ট মিডিয়াম পিস বোলার, অফ প্যাক্ট ফিল্ডিং। যাচ্ছেন তারপরে বলটা নিয়ে ওভার দ্য উইকেটে, ইনকামিং ডেলিভারি স্ট্যাম্পের মধ্যে আসছিল, সামনের পায়ে ভর করে সফট হ্যান্ডে পুশ করেছেন ব্যাটার, বোলার নিজেই ফিল্ডিং করেছেন, রান এই ডট বল উপর্যুপরি দুটো ডট বল আদায় করতে সক্ষম হয়েছেন। 6.72 কারেন্ট রান রেট, প্রজেক্টেড স্কোর বলছে 134 হতে পারে। ডেফিনেটলি এই জায়গা থেকে অবশ্যই 150-এর দিকে চোখ রাখবে অবশ্যই জেটিআই। জাহির তিনি রয়েছেন স্ট্রাইক প্রান্তে, সেট ব্যাটার। এবারে ডাউন দ্য উইকেটে এসে লফটেড খেলতে চেয়েছিলেন, পরবর্তীতে ইয়র্কার লেন্থের ডেলিভারি কোনোভাবে ডিগ আউট করেছেন, বোলার ফিল্ডিংটা করতে পারেনি, পরবর্তীতে মিড অফ থেকে ফিল্ডিং হয়ে গেছে। একবারের জন্য প্রান্ত পরিবর্তন। 15 ওভার 3 বলের খেলা শেষে 104, 6 উইকেটে দুর্দান্ত বোলিং এই ওভারটাতে। অন্তত 3টা বল করেছেন, 2টো বল ডট বল আদায় করেছেন, একটা মাত্র রান কনসিড করেছেন মাসুদ। যদিও কিছুটা এক্সপেন্সিভ আজকে তিনি। অন সাইডে 4 জন ফিল্ডার, অফ সাইডে 5 জন ফিল্ডার, এই হচ্ছে ফিল্ডারদের অবস্থান, কোনো স্লিপ নেই। যাচ্ছেন পরে বলটা নিয়ে মাসুদ, এবারে ডাউন দ্য লেগ ফ্লিক করেছেন, স্কোয়ার লেগ শর্ট, স্কোয়ার লেগ অঞ্চলে ফিল্ডিং হয়ে গিয়েছে। একবারের জন্য প্রান্ত পরিবর্তন, কিছুটা ফাম্বলিং আমরা দেখলাম। 15 ওভার 4 বল শেষে 105, 6 উইকেটে। প্রজেক্টেড স্কোর হচ্ছে 134 হতে পারে, যেটা বলছিলাম অবশ্যই 150-এর দিকে চোখ থাকবে। কারেন্ট রান রেট 6.70। জাহির সেট ব্যাটার, তিনি অন্তত পক্ষে শেষ করে আসতে চাইবেন। অন সাইডে এই মুহূর্তে শর্ট মিড উইকেট অঞ্চলের ফিল্ডারকে ইনার সার্কেলের বাইরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে ডিপ মিড উইকেটে, এবং লং অফ অঞ্চলের ফিল্ডার তাকে অবশ্য রিং এর ভেতরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। যাচ্ছেন পরে বলটা নিয়ে, এবারে ইয়র্কার লেন্থের ডেলিভারি আবেদন করেছিলেন, এবং পার্টনারশিপ 5 বল থেকে 2টো রান এসেছে। Dhaka Mavericks presents Frost Blast T20 Season 2. অষ্টম ম্যাচ, দ্য ম্যাচ বিটুইন স্ট্যান্ডার্ড চ্যাটার্ড ব্যাংক ভার্সেস জেটিআই। জেটিআই টস জিতে তারা ব্যাটিং করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। এখন পর্যন্ত 15 ওভার 5 বল শেষে 105, 6 উইকেটে। এবারে ফুলার লেন্থের অন সাইডে খেলেছেন, মিড উইকেট থেকে ফিল্ডিং হয়েছে, 1 রানের জন্য প্রান্ত পরিবর্তন। 16 ওভার খেলা শেষে 106, 6 উইকেটে জেটিআই সংগ্রহ।
ষোলো ওভারের খেলা শেষে 106 উইকেটে জেটিআই এর সংগ্রহ। কারেন্ট রান রেট 6.63। ও টেনে পুল করেছেন, পিক সিক্স। হোয়াট এ ম্যাক্সিমাম দ্যাট ইজ। স্লগটা শুরু করেছেন 17 ওভারের ফার্স্ট বলটা এবং লোপ একটা ডেলিভারি খুব ভালোভাবে পিক করেছেন। ব্যাটার ওয়েট করছিলেন জহির, বলছিলাম সেট ব্যাটার, এবং তিনি ডেফিনেটলি শেষ করে আসতে চাইবেন। What a maximum that is. Just out of the park, out of the ground. একশো 12 উইকেটে 16 ওভার 1 বলের খেলা শেষে 139। জাকারিয়া প্রথম বলই তাকে টার্গেটটা করেছেন। যাচ্ছেন পরে বলটা নিয়ে। Yes, much more better. Even more better, even more bigger. What a shot that is. What a lucrative shot. Fantastic that is. Back to back sixes. প্রেসার জাকারিয়ার উপর। বোলার কোথায় বল করবেন? প্রথম বলে ছক্কা হাঁকিয়েছেন অবশ্য ব্যাটার জহির, দ্বিতীয় বলেও ছক্কা। ব্যাক টু ব্যাক সিক্সেস। এই ওভারটাতে ডেফিনেটলি তাকে চার্জ করবেন ব্যাটার। ও চমৎকার, রাইট অন দ্য মানি। গুড কামব্যাক, অ্যাবসলিউটলি ফ্যান্টাস্টিক ডেলিভারি। প্রথম দুটো বলে ছক্কা মারার পর একজন বোলারের যেই অবস্থা হয় কনফিডেন্টের, সেভাবে তিনি যেভাবে ফিরে এসেছেন সত্যিকার অর্থেই। এবারে আবেদন, ইয়েস, ফিঙ্গার গোজ আপ, ফিঙ্গার গোজ আপ। যেটা বলছিলাম, প্রথম দুটো বল ছক্কা, পরের বলে কিভাবে ফিরে আসতে হয় সেটি দেখেছেন, এভাবেও ফিরে আসা যায়। অ্যাবসলিউটলি জাকারিয়া প্রথম দুটো বলে ছক্কা কনসিড করেছেন, পরের বলে ডট বল।
চতুর্থ বলে লেগ বিফোর উইকেটের ট্র্যাপে ফেলে উইকেটটা নিতে সক্ষম হয়েছেন। লুক অ্যাট অ্যাকশন রিপ্লে, একদমই প্লাম্ব, অ্যাবসলিউটলি রাইট ডিসিশন ফ্রম আম্পায়ার। আরো একবার চমৎকার রিপ্লে এবং অসম্ভব সুন্দর আর একটা উইকেট। জাকারিয়ার দ্বিতীয় সাফল্য, 2 ওভার 4 বল থেকে 21 রান দিয়ে 2টো উইকেট পেয়েছেন। স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংকের এই স্পিনার 16 ওভার 4 বল শেষে 118 7 উইকেটে। আসো আসো, আরে মিস্টার কমেন্টেটর আসো। না না কি আজিব তো। আমি প্রথম দিন কার সাথে বসছি কমবক্সে জানো জানো? কার সাথে? ফয়সাল তিতুমির, ওই যে বিবিসি বাংলায় একসময় ব্র্যান্ডিং, বাংলাদেশ ব্র্যান্ডিং করতো, কমেন্টেটর হতো উনি। ওনার জীবনে আর যতগুলো আজকে বাংলাদেশের স্টার সবাই জীবনে কমেন্ট্রি করছে ফার্স্ট টাইম। ওরা না সুপারস্টার, ওই ছেড়ে দিচ্ছে কমেন্ট্রি ছেড়ে দিচ্ছে। আমি জানি এই দেশে কি কমেন্ট্রি অবস্থা সত্যি। আর ফাহিম ভাইয়ের সাথে জিটিভিতে ফাহিম রহমান তো ভালো, উনি কোন জিটিভির সাথে আছে। না না 71 আছে ভাই, তো কমেন্ট তখন কমেন্ট্রি করতে হয় 2018 সালের কথা আমি বলতেছি। আচ্ছা ওই সময় আমি জিটিভিতে শুরু করছি। আচ্ছা আচ্ছা, না ভাই আপনার কমেন্ট্রি অনেক ভালো লাগে শুনতে। মানে বাংলা কমেন্ট্রিতে একটা থাকে না, একটা টান থাকতে হয়, আপনার ওই টানটা আছে ভালো। 16 ওভার 5 বলের খেলা শেষে 119 ইনফ্যাক্ট ছিল এবং লাস্ট বলটাতে ওভার শেষ করেছেন, যেখানে 17 ওভারে 120 7 উইকেটে। জাকারিয়া তৃতীয় ওভারে বোলিং শেষ করেছেন 23 রানে, 2টো উইকেট দিয়েছিলেন। জিসান তিনি রয়েছেন 1 বল থেকে 1 রান করে, 2 বল থেকে 2টো রান করেছেন মোহাম্মদ। প্রজেক্টেড স্কোর বলছে 141 হতে পারে, কারেন্ট রান রেট 7.06। একশো 7 উইকেটে 17 ওভার খেলা শেষে। সতেরো ওভার খেলা শেষে 127 উইকেটে জেটিআই সংগ্রহ। টস জিতে ব্যাটিং করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। এই মুহূর্তে কারেন্ট রান রেট 7.06, প্রজেক্টেড স্কোর বলছে 141। ডেফিনেটলি তারা অন্তত চোখটা রাখবে 150-এর দিকে। জিসান তিনি রয়েছেন 1 বল থেকে 1 রান করে, মোহাম্মদ তিনি রয়েছেন 2 বল থেকে 2 রান করে। স্ট্রাইক প্রান্তে মোহাম্মদ যাচ্ছেন, বোলার ডাউন দ্য লেগ, হোয়াইট কল ফ্রম আম্পায়ার। ফয়সাল তিনি শুরু করেছেন তার দ্বিতীয় স্পেলের প্রথম বলটা করেছেন, অতিরিক্ত একটা রান দিয়েছেন প্রথম বল থেকে 121 7 উইকেটে। আবেদন, জোরালো আবেদন, ইয়েস, ফিঙ্গার গোজ আপ ওয়ান্স অ্যাগেইন। একদমই দারুণ বোলিং ফয়সালের দ্বিতীয় স্পেলে। প্রথম বলটা ওয়াইড করেছিলেন, দ্বিতীয় বলে লেগ বিফোরের ফাঁদে ফেলে আরো একটা উইকেট। ফয়সালের প্রথম সাফল্য। লিটল বিট আনলাকি আমার কাছে মনে হয়েছে। যাই হোক, ইনিশিয়ালি মনে হয়েছে যে বলটা আসলে স্ট্যাপে হিট করতে পারে বা মিস করতে পারে, বাট যেহেতু
আধুনিক সব প্রযুক্তি এখানে নেই, সো একটু ডিফিকাল্ট বাট ভেরি গুড ডিসিশন ফাইনালি আম্পায়ার যেহেতু সিদ্ধান্ত দিয়েছেন। 121 উইকেটে 17 ওভার 1 বলের খেলা শেষে প্রজেক্টেড স্কোর বলছে 141 রান হতে পারে। এবারে অন সাইডে খেলেছেন, একটি রান পাবেন জিসান, অফ দ্য মার্কে গেছেন। আল মামুন তিনি স্ট্রাইক প্রান্তে, 2 বল থেকে 2টো রান করেছেন 17 ওভার 1 বল শেষে 121 8 উইকেটে। একশো 8 উইকেটে 17 ওভার 3 বলের খেলা শেষে প্রজেক্টেড স্কোর বলছে 141 হতে পারে। ফয়সাল এই ওভারে 4টা বল করেছেন, প্রথম বলটা ওয়াইড, দ্বিতীয় বলে উইকেট পেয়েছেন, পরপর 2টো বলে 2টো ডট বল, পরপর 2টো বলে অবশ্য তিনি সিঙ্গেল কনসিড করেছেন। এবারে আউটসাইড এজ শর্ট থার্ড ম্যান অঞ্চলে ফিল্ডিং হয়ে গেছে, একবারের জন্য প্রান্তটা পরিবর্তন হয়েছে, আরো একটা রান এসেছে ব্যাটারের ক্ষেত্রে জিসান, দলীয় রান সংখ্যা বেড়েছে 124 8 উইকেটে 18তম ওভারের খেলা চলছে। You are watching Dhaka Mavericks presents First Class T20 Season 2, powered by Bosundhara Cement, Bosundhara Toiletries, Bosundhara Tissue. এবারে ডাউন দ্য লেগ, এবং পিচিংটা করেছে যেহেতু ডাউন দ্য লেগ, লেগ বাই সূত্রে আরো একটা রান। 125 8 উইকেটে 17 ওভার 5 বলের খেলা শেষে এই ওভারের আরো একটা বল বাকি রয়েছে, যাচ্ছেন বোলার ফয়সাল। এবারে ক্যাচের মতো, ক্যাচ ইজ দ্য কল, ইয়েস, শর্ট কভার অঞ্চলে ধরা পড়েছেন, হাওয়ায় ভাসছিল কিছুটা, এবং আরো একটা উইকেটের পতন। এই ওভারে ফয়সাল 2টো উইকেট পেয়েছেন, দারুণ বোলিং, ফ্রুটফুল একটা ওভার কমপ্লিট করেছেন। 2 ওভার থেকে 9টি রান দিয়ে 2টো উইকেট পেয়েছেন। অ্যাকশন রিপ্লে, পেস অফ ডেলিভারি, এবং দারুণ একটা ক্যাচ নিয়েছেন ফিল্ডার। 18 ওভারের খেলা শেষ, 18 ওভার খেলা শেষে স্কোর বোর্ডে 125 9 উইকেটে। স্কোরটা কত? 18 ওভারে 125 কয় উইকেট? 9 উইকেট। বলতে চলে গেছে ভাই, কি কথা নাকি? সমন্বয় ঘোষের মতো কথা বলেছে, সমন্বয় ঘোষ কিছুটা সমন্বয় ঘোষের মতো কথা বলে। কে বলে? কমেন্ট্রিতে এনসিএল এর। হ্যাঁ, ঠিক আছে, সমন্বয় ঘোষ অনেক ভালো। কালারের কি অবস্থা? ওই যে নাম দিছে অন্য পেজ ইলেকশন মতো, আবার কারে কারে দিছে কাম, মানে এত একসাথে 5টা ব্যাপার করতে ওই রান আসতেছে না স্কোরগুলো তো ওইটা চলে আসবে, সমস্যা। 18 ওভার 2 বল শেষে 127 9 উইকেটে, কারেন্ট রান 6.93। শরণ তিনি বোলিং করছেন, তার স্পেলের চতুর্থ ওভার বোলিং। প্রথম 2টো বলে 2টো রান তিনি কনসিড করেছেন। যাচ্ছেন তৃতীয় বলটা নিয়ে,
এবার আউটসাইড এজ, থার্ড বিন অঞ্চলে প্রোটেকশন রাখা হয়েছে। একবারের জন্য প্রান্ত পরিবর্তন, 128 9 উইকেটে। প্রজেক্টেড স্কোর এই মুহূর্তে কিছুটা কমে এসেছে, 138। এবং অ্যাকশন রিপ্লেটা আমরা দেখলাম। যাচ্ছেন চতুর্থ বলটা নিয়ে। এবারে দারুণ একটা বল, 128 9 উইকেটে 18 ওভার 4 বলের খেলা শেষে আলিফ এবং জিসান এই দুজন ব্যাটার ব্যাট করছেন লাস্ট জুটিটা। এবং স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক অবশ্যই তাদেরকে অল আউট করতে চাইবে। এরপরে আরো 8টা বলের খেলা বাকি রয়েছে। এবারে ব্যাকফুটে গিয়ে রান আউটের সম্ভাবনা, ফাম্বলিং হয়েছে এবং দারুণ একটা সুযোগ ছিল শর্ট কভার অঞ্চলের ফিল্ডের। প্রথম প্রচেষ্টায় বলটা ধরতে পারেননি, পরবর্তীতে যতক্ষণে ফেরত পাঠিয়েছেন তার আগে ব্যাটার সেফলি আসলে তিনি প্রবেশ করতে পেরেছেন ক্রেজে, সে কারণে কোনো বিপদ হয়নি। এবারে সফট হ্যান্ডে পুশ করেছেন, 1 রানের জন্য প্রান্তটা পরিবর্তন এবং এরই সাথে 19 ওভারের খেলা শেষে 129 9 উইকেটে জেটিআই সংগ্রহ। দুর্দান্ত শুরু করেছেন, 20তম ওভারের প্রথম বলটা লফটেড অফ ড্রাইভ খেলেছেন, লং অফ অঞ্চলটা ক্লিয়ার করেছেন। হোয়াট এ শট, দ্যাট ইজ অ্যাবসলিউটলি ফ্যান্টাস্টিক। এবং শেষের দিকে ছক্কা বৃষ্টি হবে কিনা সেটার একটা সংশয় থাকতে পারে, বাট তিনি অবশ্য যেভাবে চার্জ করেছেন বোলারকে, দুর্দান্ত। প্রথম বল থেকে 6টা রান। ও আউটসাইড এজ, উইকেট কিপার ক্যাচটা নিতে পারেননি। ডাইভিং ভালো একটা এফোর্ট ছিল, অবশ্য একটা রান তিনি পেয়ে গেছেন। .79 এই মুহূর্তে রান রেট, 135 স্কোর বোর্ডে, 9 উইকেটে যাচ্ছেন পরের বলটা নিয়ে। এবারে অবশ্য ডট বল, ফুলার লেন্থের অফ স্ট্যাম্পের বাইরে কিছুটা লো হয়েছিল। এই ওভারে সব মিলিয়ে 3টে বল হয়েছে, ইনফ্যাক্ট 136 হবে স্কোর বোর্ডে। আরো 3টে বল বাকি রয়েছে। ফিল্ডারদেরকে রিং এর বাইরে রাখা হয়েছে বেশিরভাগ ফিল্ডার, যেহেতু পাওয়ার প্লে শেষ হয়ে গেছে অনেক আগে। এবার লো ফুল টস, গ্যাপটা পেয়েছেন, চমৎকার ফিল্ডিং, ডাইভিং এফোর্ট বাম দিকে, অসম্ভব সুন্দর। এই ফাঁকে অবশ্য ব্যাটাররা 2টো রান করতে সক্ষম হয়েছেন। দুবারের জন্য প্রান্তটা পরিবর্তন, 19 ওভার 4 বল শেষে 138 9 উইকেটে। ও 6 মোর, ছক্কা বৃষ্টির কথা বলছিলাম, আর একটা ম্যাক্সিমাম। দুর্দান্ত, যেটা বলছিলাম শেষের দিকে লোয়ার অর্ডার ব্যাটার, বাট যেভাবে ব্যাট করছেন
ওয়াও, বোলারের মাথার উপর দিয়ে চার্জ করেছেন। আরো একটা ম্যাক্সিমাম স্ট্যান্ডার্ড চ্যাটার্ড ব্যাংকার, কস্টলি এক্সপেন্সিভ এই ওভারটাতে। মাসুদ অলরেডি 15টা রান দিয়েছেন, একটা বল বাকি রয়েছে। ডেফিনেটলি এই বলটা বাউন্ডারি অথবা ওভার বাউন্ডারি দিয়ে শেষ করতে চাইবেন। কারেন্ট রান রেট 7.26, অনেকক্ষণ পরে 7-এর উপরে রান রেট। ইয়েস, আপিশ ক্যাচ ইজ দ্য কল, ইয়েস টেকেন। এবং এরই সাথে 20 ওভারে নির্ধারিত খেলা শেষে জেটিআই সংগ্রহ 144 এবং শেষ বলটাতেই তারা অল আউট হয়েছে। প্রজেক্টেড স্কোর যেটা বলছিল আসলে 145, সেটার কাছাকাছি তারা এসেছে। লুক এট দ্য অ্যাকশন রিপ্লে। ডাউন দ্য উইকেটে এসে চার্জ করতে চেয়েছিলেন টপেজ, পরবর্তীতে এক্সট্রা কাভার অঞ্চলে চমৎকার একটা ক্যাচ। 20 ওভার শেষে 144, 10 উইকেটে জেটিআই সংগ্রহ। জানিয়ে রাখছি, ঢাকা ম্যাভরিক্স প্রেজেন্টস ফ্রস্ট ব্লাস্ট টি20 সিজন 2 এর 8ম ম্যাচ, যেখানে জেটিআই টস জয়লাভ করে ব্যাটিং করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং 20 ওভার শেষে তারা সংগ্রহ করতে সক্ষম হয় 144 রান। প্রতিপক্ষ স্ট্যান্ডার্ড চ্যাটার্ড ব্যাংকের লক্ষ্যমাত্রা দাঁড়ায় 145 রান। তৃতীয় ইনিংসের খেলা যখন শুরু হবে আরো একবার আপনাদেরকে নিয়ে আসবো কম বক্সে, ততক্ষণ পর্যন্ত সাথেই থাকুন।
We have Lutful Arifin Khan, country head of transaction banking of the Standard Chartered Bank. So, Mr. Arifin, your side has bowled really well, conceded only 145. So, what do you make of the score? Do you believe that your batters can chase it down? I think it's a decent total we have defended. So we are very hopeful the batsmen that we have they will be able to make this comfortably. So that confidence we have already. That's great to know. You've also won your first match, so the confidence must be really high. So far, tell me about your overall experience of this Frost Plus T20 League Season 2. I must say this is one of the best tournaments in Dhaka. Uh, I must thank Dhaka Mavericks. This is the second edition. Their organizing is really very professional. I must say that this venue, it is one of the best attraction of this tournament. Excellent venue, and the other opponents that we are facing, they're also very decent corporates and other group of people. So it is becoming a good tournament to attend for Standard Chartered, at least I can say. That is really good to hear. Thank you so much, Mr. Arifin. Also. We have Kamal Ahmed, Cluster Category Manager, Indirect Procurement of JTI Bangladesh Limited. Mr. Kamal, Hi, thank you. Hi. Thank you for inviting me. not the score you expected, but what do you make of it? Do you believe your bowlers can defend it? Yeah, of course. The way we batted first innings, I think this is good total to defend. Just we need to display our best of the bowlers. I think we have the capability to capitalize this momentum and to take this momentum on us. I have 100% belief on that. That is great to hear. We really hope that you have the best of luck and get to win the second match of yours. So tell us about the overall experience of the Frost Plus T20 Oh this yeah, edition. it's a nice display of professionalism, discipline, and other side, especially the way they arrange this tournament. It's a mind blowing. It's a top notch display of the cricketing nations. As you know, we love the crickets, and the way you present it, you manage, you organize all the things. It's really give us a good mileage, I think so. It's not all about cricket. It's bring all the corporates to bring together. It's a part of collaboration. I think it's a very biggest display of collaborations. So I wish all the very best for this Dhaka Mavericks. Absolutely, the way you manage every show, everything. It's a super display. That is really great to hear. We also wish you the best of luck in this tournament and all the best. Thank you very much, and thank you very much once again for being invited me for this session. Thank you. Thank you. Cheers.
Dhaka Mavericks presents Dullah Al Ansari, Standard Chartered banker. Head is the call. স্বাগত। জি, আমরা আগে ব্যাটিং করব। Any specific reason? না, পিচ দেখে মনে হচ্ছে ব্যাটিং পিচ, অ্যান্ড ওয়েদারটাও হচ্ছে কি একটু হিউমিড। অ্যাকচুয়ালি টসে আসার আগে আমরাও ডিসাইড করে এসেছিলাম যেটা হচ্ছে আমরা ফিল্ডিং করবো। তো ফরচুনেটলি আমরা ফিল্ডিংটা পেয়েছি, সো এটা আমি মনে করবো যে আমার জন্য গুড লাক। কিরকম একটা স্টার্ট করা শুরু রয়েছে, মানে প্ল্যান রয়েছে যে যাতে বোলাররা আসলে খুব ভালো শুরু করতে পারেন, বিশেষ করে ম্যান্ডেটরি পাওয়ার প্লেটা খুবই ইম্পর্টেন্ট, যেহেতু এখানে বিগ ব্লেস স্টাইলে হচ্ছে প্রথম ম্যান্ডেটরি পাওয়ার প্লে হচ্ছে 4 ওভার। সো এটা নিয়ে আসলে সুনির্দিষ্ট কি প্ল্যান রয়েছে? আমাদের যথেষ্ট পরিমাণে বোলিং সাইডটা যদি আমি চিন্তা করি, যেটা হচ্ছে আমাদের যথেষ্ট পরিমাণে পেসিং অ্যাটাক বলেন, স্পিন অ্যাটাক বলেন, দুটাই আমাদের খুব ব্যালেন্সড। সো আমি মনে করি যে আমার বোলিং অ্যাটাকে আমরা যদি প্রপারলি শুরু করতে পারি, এই ময়েশ্চার যেটা হচ্ছে আর্লি মর্নিং এ যে ময়েশ্চারের যে একটা বেনিফিট, সেটা যদি নিতে পারি আমরা খুব ভালোই করবো ইনশাল্লাহ। তো ব্যাটারদের জন্য এবারে অবশ্য স্লটে পেয়েছিলেন ফুল লেন্থের ডেলিভারি, শেষ বলটি নিয়ে যাচ্ছেন। ইয়েস, লফটেড খেলেছেন, হাওয়াইয়া শট, ক্যাচ ইজ দ্য কল, ডিস্টেন্সটা পেয়েছে তিনি অবশ্য এই মুহূর্তে বোলিং অ্যাটাকে। এবারে শট অফ লেন্থের অফসাইড, পঞ্চম বলটা নিয়ে যাচ্ছেন। এবারে অফ স্ট্যাম্পের বাইরে, ফুল এন্ড স্ট্রেট আপি শট খেলার চেষ্টা করেছিলেন, কাবার অঞ্চলে ধরা পড়ে যাচ্ছেন তার তৃতীয় বলটা নিয়ে। এবারে অবশ্য হাওয়াইয়া শট খেলেছিলেন, গ্যাপটা খুঁজে পেয়েছেন, এটা আসলে খুবই। এবারে লফটেড খেলেছেন, হাওয়াইয়া শট, বল চলে গেছে ডিপ কাবার অঞ্চল দিয়ে। এবার অফ স্ট্যাম্পের বাইরে, স্লটে পেয়েছিলেন পরে বলটা নিয়ে। এবারে স্লগ সুইপ করতে চেয়েছিলেন, ব্যাটে খেলতে পারেননি, স্ট্রেইট স্টাম্পে গিয়ে আঘাত করেছে, দ্বিতীয় উইকেটের পতন। Lofted drive, fielders under it, taken, catch. An appeal. Short delivery, and he finds the gap for 4. Slightly flighted, and it's all the way for maximum. Fourth ball of the overs, and taken. The batsman tried to hit it above, lofts it away. Is that a 6 for a maximum from here? An appeal, edge, and taken. A full toss, the batsman misses. Loud appeal. স্লগ সুইপ করেছেন, হাঁটু গেড়ে গ্যাপটা খুঁজে পেয়েছেন, ইন বিটুইন টু ফিল্ডার কলাপস করেছে সে কারণে। এবারে শাফল করে খেলতে চেয়েছিলেন অন সাইডে, তার পরে বলটা নিয়ে ওভার দ্য উইকেটে এসে প্রথম ডাউন দ্য উইকেটে এসে লফটেড খেলবার চেষ্টা, লেগ ব্যাকওয়ার্ড স্কোয়ার লেগ। এবারে অবশ্য যেটা বলছিলাম, রিচের মধ্যে পেয়েছিলেন মাহিদির জন্য। এবারে মিসফিল্ডিং করেছেন শর্ট কাভারে এবং গ্যাপটা গলাতে সক্ষম হয়েছেন। এবারে হচ্ছে আপি শট, ক্যাচ ইজ দ্য কল, লং অফ অঞ্চলে ধরা পড়েছেন। আর
আমার আমার ব্যাগে একটু চা ছোট্ট ইয়াটাতে আছে পকেট আরো একবার সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি বসুন্ধরা ক্রিকেট স্টেডিয়াম থেকে। আমি সাইফুল ইসলাম সোহেল। এই মুহূর্তে কমবক্সে ঢাকা ম্যাভরিক্স প্রেজেন্টস ফার্স্ট ব্লাস্ট টি20 সিজন 2 এর অষ্টম ম্যাচের ধারাভাষ্য কক্ষ থেকে টস জিতে জেটিআই তারা ব্যাটিং করে এবং নির্ধারিত 20 ওভারে তারা 144 রান করতে সক্ষম হয় এবং প্রতিপক্ষ স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংকের সামনে লক্ষ্যমাত্রা দাঁড়ায় 145 রান। এই মুহূর্তে দুই আম্পায়ার মাঠে প্রবেশ করেছেন, দুই উদ্বোধনী ব্যাটার তারাও মাঠে প্রবেশ করেছেন এবং জেটিআইয়ের ফিল্ডাররা এই মুহূর্তে ফিল্ড সেট আপটা করছেন। অষ্টম ম্যাচ এই টুর্নামেন্টের এবং দুপুর আরও একটা ম্যাচ রয়েছে, অর্থাৎ দিনে দুটো করে ম্যাচ অনুষ্ঠিত হচ্ছে। স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংকের দুই উদ্বোধনী ব্যাটার তারাও মাঠে প্রবেশ করেছে। এটা স্লিপ রেখেছেন ইনার সার্কেলে দুজন, পয়েন্ট কাভার অন সাইডে মিড অন, শর্ট মিড উইকেট, শর্ট স্কোয়ার লেগ এবং শর্ট ফাইন লেগ। সার্কেলের বাইরে দুজন ফিল্ডার, ডিপ থার্ডম্যান এবং লং অফ যাচ্ছেন বোলার। কিছুটা লো হয়েছিল প্রথম বল, ওয়াইড আউটসাইড দ্য অফ স্টাম্প, সফট হ্যান্ডে পুশ করে দিয়ে একবারের জন্য প্রান্তটা পরিবর্তন করেছেন এবং এই রানটা এসেছে, অবশ্য জানিয়ে দিচ্ছি কার ব্যাট থেকে এসেছে, আসিফের ব্যাট থেকে। আসিফ অফ দ্য মার্কে গেছেন এই রানের মাধ্যমে। প্রথম রানটা এসেছে আসিফের ব্যাট থেকে। নিশান স্ট্রাইক প্রান্তে, বোলিং করছেন গোলাম মুস্তাফা। ওপেনিং ব্যাটার হিসেবে তাকে দেখেছিলাম জেটিআইয়ের হয়ে ইনিংস ওপেন করতে। এই মুহূর্তে অবশ্য বোলিংয়েও তাকে দেখা যাচ্ছে, একজন পরীক্ষিত অলরাউন্ডার। শট
ড্রাইভ করেছিলেন অবশ্য শর্ট মিড উইকেট অঞ্চলে ফিল্ডিং হয়ে গেছে, রান নেই, ডট বল। গোলাম মোস্তফা তিনি বোলিং করছেন। এই ওভারে প্রথম বলে একটা রান দিয়েছেন, অফ দ্য মার্কে গিয়েছিলেন আসিফ। নিশান অবশ্য স্ট্রাইক প্রান্তে এই মুহূর্তে। এবার ড্রাইভ করেছিলেন, রান পাবেন না, চমৎকার বোলিং ফুল লেন্থের স্ট্যাম্পের মধ্যে ফ্রন্ট ফুটে এসে ড্রাইভ করেছিলেন এবং চমৎকার ফিল্ডিং, কোনো রান নেই, ডট বল। যাচ্ছেন পরে বলটা নিয়ে, এবারে সফট হ্যান্ডে পুশ করেছেন, পয়েন্ট অঞ্চলে ফিল্ডিং হয়ে গেছে, স্ট্রেট টু দ্য পয়েন্ট ফিল্ডার, রান নেই, আরও একটা ডট বল। চমৎকার শুরু করেছেন গোলাম মুস্তফা। এই ওভারে প্রথম বলে একটা সিঙ্গেল কনসিড করেছেন, পরপর এরপরে 3টা বলে তিনি ডট বল আদায় করতে সক্ষম হয়েছেন। এবারে অবশ্য ড্রাইভ করেছেন ডিপ থার্ড ম্যান অঞ্চল দিকে, কিছুটা ডান দিকে গিয়ে ডাইভিং একটা এফোর্ট, এবং একটি রান নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হলো দুই ব্যাটারকে। দুটো রান এসেছে প্রথম 5 বল থেকে। শেষ বলটি নিয়ে যাবেন গোলাম মুস্তাফা, স্ট্রাইক প্রান্তে তাকে এই মুহূর্তে ফেস করবেন আসিফ। ফুল লেন্থ অফ স্ট্যাম্পের ওপরে অফ ড্রাইভ করেছেন, ফিল্ডিং হয়ে গেছে। এই ফাঁকে একবারের জন্য ব্যাটাররা প্রান্তটা পরিবর্তন করেছেন। প্রথম ওভার শেষে স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংকের সংগ্রহ 3, কোনো উইকেট না হারিয়ে। প্রথম ওভারে খেলা শেষে 3, স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংকের সংগ্রহ। সাকিব তিনি এসেছেন বোলিংয়ে। অবশ্য ইনার সার্কেলের বাইরে 2জন ফিল্ডার রাখা হয়েছে ডিপ কভার এবং লং অফ অঞ্চলে। যাচ্ছেন প্রথম বলটা নিয়ে, শট ওয়াইড, কাট শট, ডিপ কভার অঞ্চলে ফিল্ডিং হয়ে গেছে। এই ফাঁকে ব্যাটাররা একবারের জন্য প্রান্তটা পরিবর্তন করেছেন। 4, কোনো উইকেট না হারিয়ে স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংকের সংগ্রহ। কারেন্ট রান রেট এই মুহূর্তে 3.43, রিকোয়ার্ড রান রেটে 7.49। 141টা রান করতে হবে 113 বল থেকে। চমৎকার আবহাওয়া এই মুহূর্তে বসুন্ধরা ক্রিকেট স্টেডিয়ামে, দারুণ একটা পরিবেশ, মাঠের চারপাশে প্রচুর পরিমাণে বৃক্ষরাজি, সব মিলিয়ে অসম্ভব সুন্দর একটা আয়োজন। আর একবার শট ওয়াইড, কাট শট, রান আউটের সম্ভাবনা, এবং দারুণভাবে আসলে ক্রিজে পৌঁছাতে সক্ষম হয়েছেন ব্যাটার। কিছুটা ডাবল মাইন্ডেড হয়ে গেছিলেন দুই ব্যাটার ক্রিজের মধ্যখানে, পরবর্তীতে সেফলি তিনি ক্রিজে পৌঁছাতে সক্ষম হয়েছেন। আর একটা রান, প্রথম 2 বল থেকে 2 রান কনসিড করেছেন সাকিব। এবার ব্যাকফুটে ক্র্যাকিং কভার ড্রাইভ, অবশ্য ডিপ এক্সট্রা কভার অঞ্চল থেকে ফিল্ডিং হয়ে গেছে। এই ফাঁকে ব্যাটাররা একবারের জন্য প্রান্তটা পরিবর্তন করেছেন। আরও একটা রান এসেছে, প্রথম 3 বল থেকে 3টা সিঙ্গেল
আদায় করতে সক্ষম হয়েছে অবশ্য স্ট্যান্ডার্ড চ্যাটার্ড ব্যাংকের এই দুই ব্যাটার। 139 প্রয়োজন আরও, এবার রান পাবেন না। স্ট্রেট টু দ্য ফিল্ডার শর্ট কাভার অঞ্চলে। দ্বিতীয় ওভারে স্পিন অ্যাটাক জেটিআইয়ের বোলার সাকিব কর্তৃক যাচ্ছেন পরে বলটা নিয়ে। ফ্লাইটের ডেলিভারি, লফটেড খেলেছেন, হাওয়াইয়া শট, মিডনকে বিট করতে সক্ষম হয়েছেন। সেফ শট, ম্যান্ডেটরি পাওয়ার প্লেটা যেহেতু চলছে, 4টা রান পেয়ে গিয়েছেন। দারুণ চমৎকার ব্যাটিং, একদম সেফ শট, মিডন ইনার সার্কেলে ছিল, পাওয়ার প্লে চলছে যে কারণে সেফ শট। ভেরি গুড উইকেট। এবারে জোরের উপরে ক্যাচ ইজ দ্য কল, ইয়েস, শট মিড উইকেট অঞ্চলে। লোপ্পা একটা ডেলিভারি, পারফেক্টলি টাইমিংটা করতে পারেননি। হাফার্ডের একটা শট এবং শট মিড উইকেট অঞ্চলের ফিল্ডার দারুণ একটা ক্যাচে পরিণত হয়ে প্যাভিলিয়নের দিকে যাচ্ছেন নিশান। এবং দ্বিতীয় ওভারে খেলা শেষে স্ট্যান্ডার্ড চ্যাটার্ড ব্যাংকের সংগ্রহ 10-1 উইকেটে। ঢাকা ম্যাভরিক্স ফার্স্ট ক্লাস টি20 সিজন 2 এর স্পন্সর্ড বাই বসুন্ধরা টিস্যু, বসুন্ধরা টয়লেট্রিজ এবং বসুন্ধরা সিমেন্ট। থ্যাংক ইউ, তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি কমবক্স থেকে। 10-1 উইকেটে 2 ওভারের খেলা শেষে কামরুজ্জামান ইমন নতুন ব্যাটার, নতুন করে জুটি বাঁধবেন আসিফের সাথে। 135 দরকার। দারুণ শুরু অবশ্যই বলতে হবে জিটিএর বোলাররা। প্রথম 2 ওভারে মাত্র 10টা রান দিয়েছেন এবং কিছুক্ষণ আগেই নিশানকে আউট করতে সক্ষম হয়েছেন ব্যাটার সাকিব। আগের ওভারটাতেই একটা উইকেট তিনি পেয়েছেন। অন সাইডে ঘুরিয়েছেন, গ্ল্যান্স করে দিয়েছেন, একটি বারের জন্য প্রান্তটা পরিবর্তন করেছেন। আরও একটা রান, 11। 1 উইকেটে স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংকের সংগ্রহ। নতুন ব্যাটার কামরুজ্জামান ইমন। বামহাতি এই ব্যাটার, তার বিরুদ্ধে অ্যারাউন্ড দ্য উইকেটে অফ স্ট্যাম্পের বাইরে লো হয়েছিল। ফাম্বলিং উইকেট কিপার কর্তৃক আরও একটা রান অতিরিক্ত থেকে অবশ্যই। 12-1 উইকেটে 2 ওভার 2 বল থেকে। কারেন্ট রান রেট 5.08, রিকোয়ার্ড রান রেটটা 7.51। 134 করতে হবে। লিগ স্টেজের ম্যাচ চলছে, আজকের দিনের প্রথম খেলা এবং টুর্নামেন্টের 8ম খেলাটি আপনারা উপভোগ করছেন। বামহাতি ডানহাতি কম্বিনেশনের জন্য কিছুক্ষণ পরপরই ফিল্ড সেট আপটা চেঞ্জ করতে হচ্ছে। দুজন ফিল্ডার রিং এর বাইরে লং অফ এবং ডিপ থার্ডম্যান। বৃত্তের মধ্যে অবশ্য কাবা পয়েন্ট এবং গালি, এই 3জন ফিল্ডারকে রাখা হয়েছে। এবারে আরও একটা রান আউটের চান্স এসেছিল। কোথায় থ্রো করেছেন? ব্যাকআপ ফিল্ডার হিসেবে পরবর্তীতে ফিল্ডিং করেছেন। একটি মাত্র রান নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হলো।
13 উইকেটে 2 ওভার 3 বল থেকে স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক 105 বল থেকে তাদেরকে 132টা রান করতে হবে। যাচ্ছেন পরে বলটা নিয়ে অ্যারাউন্ড দ্য উইকেটে সফট হ্যান্ডে খেলেছেন স্টাম্পের মধ্যে হিট ডাউন করে ফরওয়ার্ড ডিফেন্সিভ শট ব্যাটারের ক্ষেত্রে কামরুজ্জামান কবির দুটো বল ফেস করেছেন অফ দ্য মার্কে যেতে পারেননি তার জন্য অফ ফিল্ডিং যাচ্ছেন পরে বলটা নিয়ে এবারে গাইড করে দিয়েছেন থার্ড ম্যান অঞ্চলে ফিল্ডার রয়েছে বাউন্ডারি লাইনে একবারের জন্য প্রান্ত পরিবর্তন রান সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে 14 1 উইকেটে 2 ওভার 5 বলের খেলা শেষে গোলাম মুস্তাফা দ্বিতীয় ওভারে বোলিং করছেন এই ওভারে 4টা রান তিনি কনসিড করেছেন সব মিলিয়ে আস্কিং রান রেট বেড়ে যাচ্ছে কারেন্ট রান রেট যেহেতু কম 131 প্রয়োজন 103 বল থেকে যাচ্ছেন লাস্ট বলটা নিয়ে গোলাম মুস্তাফা আউটসাইড ইজ নো বল এবং হয়তো স্টেপিং জনিত প্রবলেম যে কারণে ফ্রি হিট পাবেন দুটো রান এসেছে এই বলটাতে 16 2 ওভার 5 বল থেকে এবং এই ফ্রি হিটটা কতটুকু কাজে লাগাতে পারে সেটার জন্য ওয়েট করতে হবে ওয়াইড ইয়র্কার আউটসাইড ইজ গোলাম মুস্তাফা 8 রান দিয়েছেন 1 ওভার 5 বল থেকে শেষ বলটা করবেন অবশ্য বাম হাতে ব্যাটার কামরুজ্জামান কবিরের জন্য লং অফটা রাখা হয়েছে একদমই বাউন্ডারি লাইনে ডাউন দ্য উইকেটে এসে লফটেড খেলবার চেষ্টা বোল্ড হয়েছিলেন যেহেতু ফ্রি হিট 22 সূত্রে আরো একটা রান এরই সাথে আরো একটা ওভারের খেলা শেষ 3 ওভার খেলা শেষে 17 1 উইকেটে আমরাই জানি না মোহাম্মদ নবী খেলে 50 বছর বয়স ইয়াতে তো দাও 35 না না 44 বছর বয়সেও প্রতি বছর একটা করে এই বলে 92 সালে ইউলে 120 তখন হয়েছে এইগুলো রাশিদ খান কমপক্ষে 5 বছর বেশি ওর কমপক্ষে 5 বছর ঠিক আছে আমি তো নবীর দেখছি এখানে চুল নাই ওই নবীর দেখে এখন পুরো মাথায় চুল কিভাবে ভাই আল্লাহ 17 1 উইকেটে 3 ওভারের খেলা শেষে গোলাম মুস্তাফা তার ওভারটা শেষ করেছেন 2 ওভার থেকে 8 রান দিয়েছেন 128 দরকার 102 বল থেকে আসিফ তিনি রয়েছেন স্ট্রাইক প্রান্তে কামরুজ্জামান কবির 4 বল থেকে 1 রান এবং আসিফ স্ট্রাইক প্রান্তে রয়েছেন 7 বল থেকে 7 রান করে স্টাম্পের মধ্যে অফ ড্রাইভ করেছেন লং অফ থেকে ফিল্ডিং হয়ে গেছে একবারের জন্য প্রান্ত পরিবর্তন 18 1 উইকেটে 3 ওভার 1 বলের খেলা শেষে
যাচ্ছেন পরের বলটা নিয়ে আব্দুল্লাহ। লো ফুল টস, আর একবার ফাম্বলিং, একবারের জন্য প্রান্তটা পরিবর্তন। ১৯ উইকেটে ৩ ওভার ২ বলের খেলা শেষে। লিগ স্টেজের ম্যাচ ১০০ বল থেকে ১২৬ করতে হবে স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংকে। দুর্দান্ত একটা শুরু যেটা বোঝায়, সেটি অবশ্য এখনো করতে পারেনি তারা। রানে বল যেটি স্কোরবোর্ড সেটাই বলছে। কামরুজ্জামান স্ট্রাইক প্রান্তে ৫ বল থেকে ২টো রান করেছেন। আসিফ নন স্ট্রাইক প্রান্তে, যাচ্ছেন পরের বলটা নিয়ে। এবারে গ্ল্যান্স করেছেন একবারের জন্য এবং চমৎকার রানিং বিটুইন দ্য উইকেটস। ২টো রান নিতে সক্ষম হয়েছেন। দুর্দান্ত রানিং বিটুইন দ্য উইকেটস। ২১ উইকেটে ৩ ওভার ৩ বলের খেলা শেষে। আব্দুল্লাহ তিনি রয়েছেন এই মুহূর্তে বোলিং অ্যাটাকে। এবার ডাউন দ্য লেগ, উইকেট কিপার মিস করেছেন, ব্যাটার মিস করেছেন এবং ফাইনালি বাউন্ডারি রূপের কাছাকাছি দারুণ একটা ফুট ওয়ার্ক আমরা দেখলাম। ২২ সূত্রে ২টো রান পেয়ে গিয়েছেন এবং ওয়াইড ছিল, যে কারণে সব মিলিয়ে ৩টি রান যুক্ত হবে স্কোরবোর্ডে ২৪। ১ উইকেটে ৩ ওভার ৩ বল শেষে। আর একবার গ্ল্যান্স শট অন সাইডে, একবারের জন্য প্রান্ত পরিবর্তন। রান আউটেরও চান্স ক্রিয়েট হয়েছিল, কিছুটা আপিস ছিল, হাওয়ায় ভাসছিল কিছুক্ষণ। যাই হোক, ব্যাটার সার্ভাইভ করেছেন। ১ উইকেটে ৩ ওভার ৫ বলের খেলা শেষে আব্দুল্লাহ তিনি বোলিং করছেন। কারেন্ট রান রেট 6.52, রিকোয়ার্ড রান রেটটা বেড়ে যাচ্ছে, ১২০ করতে হবে ৯৭ বল থেকে। আসিফ তিনি রয়েছেন স্ট্রাইক প্রান্তে, ৯ বল থেকে ৮ রান করেছেন। কামরুজ্জামান কবির বামহাতি ব্যাটার, তিনি রয়েছেন ৭ বল থেকে ৫ রান করে। রান পাবেন না, শর্ট ফাইন লেগ অঞ্চলের ফিল্ডার সরাসরি তার কাছে। এবং এরই সাথে চতুর্থ ওভারে খেলা শেষ। চতুর্থ ওভারে খেলা শেষে ১ উইকেটে স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংকের সংগ্রহ। ১২০ রান দরকার ৯৬ বল থেকে। ঢাকা মেভরিক্স প্রেজেন্টস ফার্স্ট ব্লাস্ট টি-20 সিজন 2 এর ৮ম ম্যাচ। প্রথমবারের মতো দ্বিতীয় ইনিংসে আরও একবার কমবক্সে পরিবর্তন। আমন্ত্রণ জানাচ্ছি রায়ান জামানকে। 25 for 1 at the end of 4 overs. Required rate to begin with was 7.25. Now it has climbed up slightly to 7.5. Last over of the power play. From SCB's point of view, they need to utilize this remaining over of the power play.
Zishan comes into ball, glanced it away behind square leg. In fact, it's the end of the power play. SCB managing to score 25 runs in their 4 overs of power play. JTI's Kamal Ahmed believes that his side got to a pretty decent total and he believes that his bowlers can defend it. So far, they have not made a bad start. They've conceded only 26 runs in 4.1 overs, but they need to pile up more pressure. Maybe a wicket from here. Let's see if Zishan can bring a breakthrough appeal. Was it going down the leg side? Leg by signaled. Let's take a look at the replay. Now that was heading down the leg side. Even the impact seemed outside leg. The bowler Zishan setting his field. Deep square leg comes closer, hinting that he's going to bowl on the off-stump line, and he does, outside off-stump, bowling to his field. And that's a decent delivery. Kamruzaman Imon tried to play it onto the covers, misses. This is Zishan again. A solid drive on the onside. A decent over from the bowling side so far. Only 3 runs of the first 4 deliveries. Remains to be seen how they finish this over. Current run rate is only 6, whereas the required run rate has climbed up to 7.63. It was 7.25 to begin with. Blocks it, going for a quick single. Very good running, quick calling. Very prompt response from the non-striker. If they don't get the boundaries, it's important to rotate the strike, and this is what they're actually trying to do. The batting side would have liked to utilize the power play better, but they're still only a wicket down. This is Zishan again. An off drive on to long off for a single. 5 overs gone. It's 30 for 1. $115 to win from 90 deliveries. Required run rate is 7.67. JTI would be pretty happy with the way they've bowled in the first 5 overs. From SCB's perspective, a boundary or 2 within the next over or 2 would actually relieve some sort of pressure.
Glanced onto the leg side, into the gap. Is he gonna go for two? Good running. Really good running. The boundaries have dried up, so it's important to maintain the running between the wickets. Abdullah Al Muhammad Imran, bowling his second over, conceded 8 in the first. Good length delivery. Batsman tries to find the gap by dabbing onto the third man region. But the fielder at short third man cuts it off for a single. Both Asif Mahmood and Kamruzaman Imun had been in the crease for a while. And at some point, they need to start playing more freely, express themselves a little more. Full length delivery. Another dot. Asif Mahmood tries to sweep it, doesn't get much bat onto it. In fact, it should be called a leg bye. This is Abdullah with the ball. Another decent delivery. 5 runs off the over so far. The run rate is only 6 runs per over. Let's see how the last ball. Asif Mahmood sweeps it away. Strong appeal. Was the ball going down the leg side? Was it heading down the leg side? We'll see that in our replay in a short while. Of 6 overs, it's 35 for 1. CB required 110 runs of the last 14 overs. The players taking a little bit of breather. Zishan Mansoor bowling his second over. Lofted away towards deep mid-wicket. And a welcome boundary. Much needed boundary for SCB. Perfectly timed. Batsman shuffled across to make room for himself.
And that's a lovely shot into the gap. This is Zishan Mansoor again. Short of length, finds the gap. Can the fielders cut it off? No, they don't. Back-to-back boundaries. Kamruz-Zaman Imon relieving the pressure for his side. 8 runs of the first 2 deliveries of this over. What does he decide to do next? It's important that the batsman doesn't get carried away with the back-to-back boundaries he has hit. It's important to play it sensibly from here on. Oh, he tries to hit it again and just falls short of the fielder. Could the fielder have done better? That was a risky shot. I was just mentioning that it's important to not get carried away. But 4 fortuitous runs. The fielder misjudged the ball, if you see. He had to cover more ground. Now here's Zishan with the ball. Guides it away again. So we have seen 3 boundaries in a row, one of them being a little fortunate from the batsman's perspective, but effective regardless. Now then, the required run rate has dropped to 7.27. So this is the beauty of a T20 game. One good over can really change things in your favor. Zishan's under pressure. What does he decide to do? A little bit on the shorter side. Hit hard, straight to long off for a single. "14 runs of the over so far. This is Zishan Mansoor. He hopes to finish this over well. And another single. Very sensible batting from Kamruz-Zaman Imon. Seven overs gone. It's 50 for 1. Change of gloves. Someone named Imon batting left-handed in the opening position. We've definitely seen this before. Parvez Hossein Imon for the national team. Left-handed batsman who plays at the opening slot. But Kamruz-Zaman Imon has certainly batted really well so far. 26 of 19, strike rate of almost 140. Asif has also batted for a while, 10 of 16. But this is Kamruz-Zaman Imon on strike, and he is checking his field out, trying to find any possible opportunities. Sweeps it away. Can the fielder cut it off? He can. The batsman's also trying to go for a couple. He was thinking of a second run, but wisely changed their mind
to not go for it. Asif Mahmood on 10 of 16, and we have Saqib the bowler, left arm spinner, just dabs it away with soft hands for a single. So he's still taking his time to get going. The last over was very good for SCB, with Kamruzaman Imon hitting 3 boundaries on the trot. So Asif understands the need for giving him the strike. This is Imon. Tries to dab it away with soft hands, but doesn't get the run, doesn't get the gap to take a single. This is a decent over for JTI. This is Saqib. Ooh, that's a good delivery. The batsman misses outside off stump. Let's have a look at the replay. Was there an edge? I think not. The batsman blocks it again. Now this is a good over for JTI after being smashed for 15 runs in the previous over. Last ball of the over. Another dot. So this is a very good comeback. Very good comeback by JTI. .52 for 1 at the end of 8 overs. And the required run rate is back up again, close to 7.8, 7.75 to be exact. This is the Frost Plus T20 Season 2 powered by Dhaka Mavericks. Match number 8. SCB coming on the back of a win in their first match. JTI is yet to open their account. Lost their first game, looking to bounce back strongly. The game is still very even, in my opinion. Even though SCB has not lost many wickets, the scoring rate hasn't been as high, but at the same time, a couple of good overs from here on can tilt the game in their favor. Left arm spinner. Jersey 11. Is that full toss? A huge full toss. Is that a no ball? The batsman tried to reverse sweep it. If you take a look at the replay. Now that seemed pretty high in the first place. Even the keeper lost the ball. The next ball pulls it away into the gap for a maximum. Not the best delivery. Short of length. And it's the first 6 for Asif Mahmood. Let's take a look. It was really short. Batsman sat up on it and smashes it for a well-timed maximum. This is Alif again. Lofts it away again. Fielder will cut this off. So Asif Mahmood has batted for a while, faced 20 deliveries, and now he feels the importance to up the ante, and he is doing that. That 6 was crucial because the previous over wasn't really productive for SCB. Here's Alif again.
Imon sweeps it away behind deep square leg. Wonderfully timed, wonderfully placed. The deep square leg had no chance. Let's take a look at the replay. That's a really well placed shot. He noticed that there was no deep square leg, so he hit it between the deep fine leg and deep square leg. Onto the backward square leg. Now this is a really good over for the batting side. Both the batsmen seem very set. They actually are. What does Alif do? A little bit of turn, a decent delivery, a better delivery. Yet the batsman takes another single. In fact, it's an overthrow. It was a good delivery, so I understand the frustration of the bowler. The second run never should have happened. Needed better backing up. This is Alif again. Last ball of the over. A little bit of turn. Gets a quick single. Despite the last two deliveries being much better, the batting side manages to score 14 runs off this over. 9 overs gone, it's 66 for 1. And the required run rate for the first time in the innings has dropped below the current rate. So it is safe to say that SCB is in the driving seat. Still have 9 wickets in hand and keeping up with the asking rate. It's their game to lose from here. Need a couple of tight overs from Jetty. And not just tight overs, they need a couple of quick wickets. The way SCB managed to pull things back in the first innings. I think JTI has to do the same. Saqib Sarkar, left arm spinner, bowled well. That's a short delivery, not the best delivery. Fielder shows off his football skills. Controls it pretty well. There is the King's Arena nearby. Bosundhara King's Arena. It's a really nice stadium here. Saqib Sarkar again. That seemed like a better delivery, but it's all the way for a maximum. And Asif Mahmood has realized that he's well set and he backs himself to hit another 6. Not to mention that he hit another one in the last over. Saqib Sarkar again. Good length delivery, a better delivery, a little quicker delivery, yet doesn't manage to get a dot. Still a single. Only 71 to win from 63 deliveries. Current run rate is close to 8. Required run rate is below 7. 9 wickets in hand. That's another nice shot. So they're still able to get those singles, manufacture those singles on top of hitting 4s and 6s. Absolutely in the driving seat. Last 10 balls, 23 runs. Cuts it away for a single.
11 runs of the over so far. Kamruzzaman Imun, wicketkeeper batsman. What does he do next? Again, taps it away, but this time doesn't manage the single. A good over regardless, 11 of it. 10 overs gone, it's 76 for 1. It's important to mention that JTI were also 76 at the end of 10 overs, but they lost 5 wickets at that stage. So SCB is got to be in a much better position, losing only 1 wicket. Things are looking really good for SCB, need only 69 runs. We're at the halfway stage, the players taking a bit of a breather. Can this drinks bring a breakthrough for JTI? We've often seen that the batting side losing wickets after a bit of a breather. I think the JTI camp needs to regroup and figure out what they need to do. Make the right bowling changes, bowl in the right areas, disrupt the momentum. In fact, it's a welcome break for the bowling side. Asif Mahmood hitting 2 sixes of the last 7 balls that he faced. He has scored 16 runs of his last 7 deliveries. Started off slowly. Only 10 of his first 16 deliveries. Taking a well-deserved break, hydrating himself. As pleasant as the weather is, it's still hot out there for the fielders and the batters. The drinks break is over. Fielders getting back to their positions. The batsman coming on back onto the center. 69 runs to win of the last 10 overs. SCB, I must say, are in the driving seat with 9 wickets in hand.
New bowler Tahsin Ahmed, right arm off spinner. Full toss, and he smashed right into the first delivery. Not the best delivery to start with. The batsman pounces on the opportunity. And it seems like the drinks break didn't help the bowling side slow down the momentum. He needs to bowl better. He needs to pitch it into the right area. Another poor delivery. Another boundary. This time he tried to overcompensate. I see. A very short delivery. The batsman had all the time in the world. If you look at the replay, he had all the time in the world and smashes it right into the V. Fielder at long on had no opportunity, so it's a lovely shot. Let's see how the bowler bowls this time. A much better delivery. A much better delivery, yet SCB manages to take the single. Asif Mahmood has been going like a bullet train in his last 10 deliveries. He's at 2 4s and 2 6s. Started off with 10 runs of 16 deliveries, but he has picked up quite well. This is Tahsin with the ball. Now Imon plays it onto the gap. Will he think of another run? He doesn't. Wisely so. Required run rate is barely 6.3, so I don't think the batsmen have to rush things forward. On top of hitting boundaries, they're also rotating the strike really well. This is Tahsin. He lofts it away. Fielder's under it. Just falls short. Just short of the fielder. Could the fielder have covered more ground within this time period? Is the question. Current partnership is 77 of just 9 overs. Glances it away towards short mid wicket. Fielder almost losing his balance. But a better delivery regardless. The first 2 deliveries, one was a full toss and the second was an absolute short of a delivery. End of 11 overs, SCB 88 for 1. Need only 57 runs of the last 9 overs with 9 wickets in hand. Completely in the driving seat. They have also won their first game. JTI must be under some pressure. They did not win their first game. So this game is crucial for them. And things aren't looking really good. They need a couple of quick wickets and a few quiet overs from here. Maybe a wicket in the next 2 overs. Important to mention that they need to get a few dot balls. Dampen the momentum. This is Zahirul Islam. Top scored for the side with 41. If not for his batting effort, JTI would not have been able to score as much as they could. Setting his field.
There's a deep extra cover. There's deep cover. There's a deep long off. A deep long on. A deep mid wicket. 4 fielders outside the 30-yard circle. Does he make another change in the field? Another fielder moving to deep backward, short backward point. This is Zahirul Islam. Not a bad start. A single. JTI is trying to make changes in their bowling. Another bowler bowling his first over in back-to-back overs. So they're trying to do things differently. Is that a wide? It is. Down the leg side. Doesn't help. Doesn't help the bowling side. This is Zohirul Islam. A better delivery. A much better delivery. Batsman respects it. Soft hands, played with soft hands onto short mid wicket. Zahirul Islam. Batsman comes down the wicket. Not enough pace to work with. Back-to-back dot balls. JTI needs to bowl more of these dot balls to pile up some sort of pressure. But more importantly, they need a couple of quick wickets from here to disrupt the momentum. Zohirul Islam with the ball. Batsman tries to cut it. A soft appeal. Could have been a better over it had not been a wide. 3 runs conceded of the first 4 deliveries. Let's see how the batsmen approach this. Will they still look to play big shots? Of course, if the opportunity comes, they should go for it. But this bowler has also bowled nicely, so the last 2 deliveries. Imon cuts it away into the gap. Can the fielder cut it off? He does a decent job, but could he have run a second run? The first run could have been made much quicker. The first run, it's always said that run the first run hard. So it was important to run the first run hard so that they get to take the second run. But it's a good save in the end. Last over. Only 4 runs to end with. Only 4 runs off the over. A better over for JTI. 12 overs gone. It's 92 for 1. And change in the commentary box. I have Mr. Saiful Islam with me. থ্যাংক ইউ সো মাচ, থ্যাংক ইউ রায়ান জামান। 12 ওভার শেষে 92 এক উইকেটে স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংকের সংগ্রহ
জাহির তিনি অবশ্যই ইয়াস, অসম্ভব সুন্দর দৃশ্য এই মুহূর্তে কমবক্সটা দেখা যাচ্ছে। ইটস এ প্রাইড মোমেন্ট অ্যাবসলিউটলি, এবং অবশ্যই অবশ্যই ই স্পোর্টসের অসম্ভব সুন্দর প্রোডাকশন, সেটা তারা দেশ এবং দেশের গণ্ডি পেরিয়ে ইতোমধ্যে তারা সেটা প্রমাণ করেছে। সম্প্রতি তারা সৌদি আরবে প্রবাস বাংলা প্রিমিয়ার লিগটা অত্যন্ত সফলতার সঙ্গে শেষ করতে সক্ষম হয়েছে। সো তাদের জন্য আসলেই এটা তারা ডিজার্ভ করে। 92 উইকেটে 12 ওভার খেলা শেষে এই মুহূর্তে কমবক্সটা আপনারা দেখছিলেন। রিকোয়ার্ড রান রেট 6.63, 53টা রান দরকার 48টা বল থেকে। আসিফ, ওহ, টার্ন এন্ড বাউন্স, অ্যাবসলিউটলি ফ্যান্টাস্টিক ডেলিভারি জহিরের কাছ থেকে। প্রথম বলটা থেকে যেভাবে টার্ন পাচ্ছেন, ভীতি ছড়িয়েছেন। অবশ্য আব্দুল্লাহ তিনি বোলার, 2 ওভার 1 বল থেকে 12 রান দিয়েছেন, কোনো উইকেটে দেখা পাননি। এই ওভারটা চমৎকার শুরু করেছেন তিনি। এবারে ব্যাকফুটে গিয়ে সফট হ্যান্ডে পুশ করেছেন শর্ট কভার অঞ্চলে, কোনো রান নেই, ডট বল। কামরুজ্জামান ইমন চমৎকার খেলছেন। স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংকের এই ব্যাটার 36 বল থেকে 40টা রান করেছেন। এবারেও ব্যাকফুটে গিয়ে সফট হ্যান্ডে পুশ করেছেন, রান আউটের একটা চান্স ক্রিয়েট হয়েছে, বাট খুব ভালো এফোর্ট ছিল না শর্ট কভার অঞ্চলের ফিল্ডারের। মিস ফিল্ডিং আমরা দেখেছিলাম সেখানে। 92 উইকেটে এই ওভার চমৎকার শুরু করেছেন আব্দুল্লাহ, 3টা ডট বল তিনি আদায় করেছেন। সফট হ্যান্ডে পুশ করেছেন, রান নেই, আরো একবার ডট বল। 45 বল থেকে করতে হবে 53 রান। খুব যে বেশি ব্যবধান রয়েছে বলের সাথে সেটি বলা যাবে না, কারণ রান রেট 7.26, 53টা রান করতে হবে 44 বল থেকে। স্ট্রাইক প্রান্তে কামরুজ্জামান ইমন যাচ্ছেন পরের বলটা। এবারে সফট হ্যান্ডে খেলেছেন দ্রুততার সঙ্গে, চমৎকার রানিং বিটুইন দ্য উইকেটস। খুব ভালো এফোর্ট ছিল না ফিল্ডারের কাছ থেকে, শর্ট মিড উইকেট অঞ্চলে ছিলেন। এই ওভারে আরো একটা বল বাকি রয়েছে। আব্দুল্লাহ চমৎকার বোলিং করেছেন এই ওভারে, 5টা বল থেকে মাত্র 1টা রান তিনি দিয়েছেন। ডানহাতি ব্যাটার আসিফের জন্য অবশ্য ফিল্ড সেটআপটা চেঞ্জ হয়েছে, থার্ড ম্যানটা ইনার সার্কেলের মধ্যেই রাখা হয়েছে। এবার অনসাইডে ঘুরিয়েছেন দ্রুততার সঙ্গে, রান আউটের একটা চান্স রয়েছে, ডিরেক্ট থ্রো, স্টাম্পটা ভাঙতে পারেননি। খুব ভালো একটা পসিবিলিটি ছিল রান আউটের, সেটি হয়ে ওঠেনি। অ্যাকশন রিপ্লে, শাফল করে খেলেছেন অনসাইডে, স্ট্রেইট টু দ্য শর্ট ফাইন লেগ অঞ্চলের ফিল্ডার। ডিরেক্ট থ্রোতে স্টাম্প ভাঙতে পারলে দারুণ একটা সম্ভাবনা ছিল রান আউটের। ওভারটা শেষ হয়ে গিয়েছে, অ্যাকশন রিপ্লে আমরা বারবারই দেখছি। তেরো ওভার খেলা শেষে 94 উইকেটে স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংকের সংগ্রহ। কারেন্ট রান রেট 7.23, রিকোয়ার্ড রান রেট 7.29। এবং আপনারা উপভোগ করছেন ঢাকা ম্যাভরিক্স প্রেজেন্টস ফার্স্ট ব্লাস্ট T20 সিজন 2 এর অষ্টম ম্যাচ, দ্য ম্যাচ বিটুইন স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক ভার্সেস জেটিআই। টস জিতে তারা নির্ধারিত 20 ওভার 144 রান করতে সক্ষম হয়। 145 রানের টার্গেটে এই মুহূর্তে ব্যাট করছে স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক। 94 উইকেটে 13 ওভারের খেলা শেষে 51 রান করতে হবে 42 বল থেকে। ফিল্ড সেটআপটা একটু জানিয়ে দিতে চাই আরো একবার। অফ প্যাক্ট ফিল্ডিং, শর্ট থার্ড ম্যান পয়েন্ট, শর্ট এক্সট্রা কাভার, ডিপ কাভার এবং ডিপ এক্সট্রা কাভার অঞ্চলে একজন ফিল্ডার রাখা হয়েছে। ডাগ আউটটা আমরা দেখতে পাচ্ছি স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংকের। লফটেড শট, হাউ আর ইয়া? Wow, that was the beauty. Wow, superb shot from the batter. Flighted delivery. মুহূর্তের মধ্যে সেটা খুব সুন্দরভাবে পিক করেছেন ব্যাটার। আরো একবার অ্যাকশন রিপ্লে।
ইম্প্রোভাইজ শট খেলার চেষ্টা, ইনোভেটিভ আইডিয়াস সাফল করেছিলেন। এই মুহূর্তে অবশ্য আমরা স্ক্রিনে দর্শকদের একাংশ দেখলাম একদমই মাটিতে শুয়ে পড়েছিলেন। স্ক্রিনে আরো একবার স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংকের হাই অফিসিয়ালস এবং বিদেশি কর্মকর্তা রয়েছেন সম্ভবত। স্ক্রিনে আমরা মাত্রই দেখলাম 101 উইকেটে 17 রান পূর্ণ হয়েছে স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংকের। তেরো ওভার 2 বলের খেলা শেষে 101 উইকেটে আর একবার জেটিআই এর ডাগআউটে আমরা দেখলাম 45 রান প্রয়োজন 39 বল থেকে। অন সাইডে 4 জন ফিল্ডার, লং অন এবং মিড উইকেট 38 সার্কেলের বাইরে এবং ইনার সার্কেলের মধ্যে শর্ট ফাইনাল এবং শর্ট মিড উইকেট। স্লট ডেলিভারি চমৎকার ভাবে লেট কাট করে দিয়েছেন, বল চলে যাচ্ছে ডিপ ব্যাকওয়ার্ড পয়েন্ট অঞ্চল দিয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে সীমানার বাইরে অনেকক্ষণ চেইজন করেছেন। দুটো রান এই ফাঁকে ব্যাটারদের কাছ থেকে। 103 রান 1 উইকেটে 13 ওভার 5 বলের খেলা শেষে, দুঃখিত 13 ওভার 4 বলের খেলা শেষে। আসিফ স্ট্রাইক প্রান্তে 36 বল থেকে 45 রানে ব্যাট করছেন। এবারে ইয়র্কার ডেলিভারি ব্লক হলে বলটা করেছিলেন, ডিগ আউট করেছেন চমৎকার ভাবে, ডট বল দিয়ে ওভারটা শেষ করেছেন। 14 ওভারের খেলা শেষে 102 1 উইকেটে। ঢাকা ম্যাভরিক্স প্রেজেন্টস ফার্স্ট ব্লাস্ট টি20 সিজন 2 এর 8ম ম্যাচ স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক ভার্সেস জেটিআই এর মধ্যকার টস জিতে জেটিআই নির্ধারিত 20 ওভার 144 রান করতে সক্ষম হয়। অন্যদিকে ব্যাটিং এর সুযোগটা পেয়ে এই মুহূর্তে 14 ওভার শেষে জয়ের লক্ষ্যমাত্রাটা 145 102 করতে সক্ষম হয়েছে স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক। কারেন্ট রান রেট 7.29, রিকোয়ার্ড রান রেট 7.17। সো আরামসে ব্যাটটা করার চেষ্টা করছে, খুব বেশি প্রেশার নেই এই মুহূর্তে। মাত্র একটা উইকেট গেছে স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংকের, দেখে শুনে ধীর লয়ে তারা আসলে খেলছেন এবং চমৎকার ব্যাটিং। অবশ্যই প্রথমে 10 রানে তাদের প্রথম উইকেটটা চলে গিয়েছিল, এরপরে এই দুজন ব্যাটার লম্বা একটা পার্টনারশিপ তৈরি করেছেন, দুজনের মধ্যে চমৎকার বোঝাপড়া রয়েছে। স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক ঢাকা ম্যাভরিক্স প্রেজেন্টস ফার্স্ট ব্লাস্ট টি20 সিজন 2 এর গর্বিত স্পন্সর বসুন্ধরা সিমেন্ট, বসুন্ধরা টয়লেট্রিজ, বসুন্ধরা টিস্যু। এই মুহূর্তে অবশ্য আমরা ডাগ আউটটা দেখছি, দুটো দলেরই পাশাপাশি স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক এবং জেটিআই। দুই আম্পায়ার আরিফ এবং হালিম। কম বক্সে আমি সাইফুল ইসলাম সোহেল এই মুহূর্তে আপনাদের সাথে যুক্ত রয়েছে। দিনের প্রথম ম্যাচ স্ক্রিনে এই মুহূর্তে গর্বিত স্পন্সর যারা তাদেরকে দেখানো হচ্ছে। প্রমিলা দর্শকদের দেখা যাচ্ছে এই মুহূর্তে বাউন্ডারি রোপের বাইরে এবং
lofted shot, Hawaii shot, long on টা clear করেছেন, what a maximum that is. আসিফ মাহমুদ brilliant 50, well deserved 50. 51 রান করেছেন 38 বল থেকে ব্যাট উঁচিয়ে, এবং ডাগ আউট থেকে সতীর্থরা অভিবাদন জানাচ্ছেন, অভিনন্দন জানাচ্ছেন। হোয়াই নেট, দুর্দান্ত একটা 50। লুক এট দ্য অ্যাকশন রিপ্লে, ডাউন দ্য উইকেট, গুড সুইং অফ দ্য ব্যাট, একদমই একশত 9 এক উইকেটে 14 ওভার 2 বলের খেলা শেষে কারেন্ট রান 7.60, রেকর্ড রান রেট কিছুটা কমে গিয়েছে, 36টা রান দরকার 34 বল থেকে, প্রায় রানেবল। সো কোনো প্রেশার নেই, অবশ্যই অবশ্যই বেঞ্চের যে ক্রিকেটার রয়েছেন তারা একদমই নির্ভর, ডেফিনেটলি সেই সুযোগটা করে দিয়েছে। সেকেন্ড উইকেট পার্টনারশিপ, দুর্দান্ত একটা পার্টনারশিপ আমরা দেখেছি। রিটায়ার্ড হার্ড সম্ভবত, ইয়েস, ব্যাটার আসিফ তিনি অবশ্য চলে গিয়েছেন, রিজভি তিনি এসেছেন, 50টা ম্যাচ খেলেছেন। আব্দুল্লাহ তিনি বোলিং করেছেন। একশো 9 এক উইকেটে। হ্যাঁ, 109 এক উইকেটে 14 ওভার 4 বলের খেলা শেষে আব্দুল্লাহ এই ওভারে চমৎকার বোলিং তিনি করেছেন, সব মিলিয়ে যদিও 7টা রান কনসিড করেছেন, সফট হ্যান্ডে খেলেছেন, চমৎকার ফুট ওয়ার্কসটা আমরা দেখলাম সেখানে। রান নেই আরও একটা ডট বল। 109 কামরুজ্জামান ইমন তিনি রয়েছেন নন স্ট্রাইক প্রান্তে, রিজভি মাত্রই এসেছেন, 3টা বল ফেস করেছেন, এখন অফ দ্য মার্কে যেতে পারেননি, যাচ্ছেন পরে বলটা নিয়ে। এবারে হাঁটু গেড়ে স্লগ সুইপ করেছেন, ফাইন লেগটা ইনার সার্কেলের মধ্যেই ছিল, গ্যাপটা পেয়েছেন, 4টা রান পেয়ে গিয়েছেন সহজেই। 113 15 ওভারের খেলা শেষে। অ্যাকশন রিপ্লে, এবং নির্ভর ব্যাটিং অবশ্যই অবশ্যই স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংকের ব্যাটারদের কাছ থেকে অফ দ্য মার্কে গেছেন এই চারের মাধ্যমে। কনফিডেন্ট লুকিং শট, অবশ্যই অবশ্যই রিজভির কথা বলতে হয়, এই শটটা ডেফিনেটলি তাকে অনেক বেশি কনফিডেন্ট বুস্ট আপ করবে। ত্রিশ বল থেকে করতে হবে 32 রান, একদমই নির্ভর, বারবার বলছিলাম রিল্যাক্স এই মুহূর্তে ব্যাটাররা। স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংকের রিজভি তিনি রয়েছেন নন স্ট্রাইক প্রান্তে, কামরুজ্জামান স্ট্রাইক প্রান্তে, ফিল্ডিং এর ফাইন টিউনিং হচ্ছে। যাচ্ছেন বোলার ডাউন দ্য লেগ, সফট হ্যান্ডে পুশ করেছেন, একটা রান পেয়ে গিয়েছেন ব্যাটার, এবং 114তে পৌঁছে গেছে স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক। 31 রান করতে হবে 29 বল থেকে। ডেফিনেটলি রান রেট যেহেতু একটা ফ্যাক্টর হতে পারে পয়েন্টস টেবিলে, যখন আসলে দুটো দলের পয়েন্ট সমান হয়ে যাবে,
সো আজকের এই ম্যাচে স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক ডেফিনেটলি তাদের নেট রান রেটটা বাড়াতেই চাইবেন, যত কুইক তারা অন্তত শেষ করতে পারবে। জানি না এই মেসেজটা তাদেরকে দেওয়া হয়েছে কিনা, বাট অবশ্যই অবশ্যই তাদের দ্রুত ফিনিশ করা উচিত এই ম্যাচটা অন্তত পক্ষে। আর একটা সিঙ্গেল, ইয়েস, 115 এক উইকেটে। লিগ স্টেজের ম্যাচ চলছে। যাচ্ছেন পরে বলটা নিয়ে, লেগ স্ট্যাম্পের এত বাইরে করেছেন, ইজিলি পিক করেছেন ব্যাটার এক্ষেত্রে কামরুজ্জামান ইমন। স্লক সুইপ করেছেন ফাইন লেগ অঞ্চল দিয়ে, বলটা পাঠিয়ে দিয়েছেন সীমানার বাইরে, গড়িয়ে গড়িয়ে 4টা রান ইজিলি পেয়ে গিয়েছেন। যেটা বলছিলাম, দ্রুততার সঙ্গেই হয়তো এই ম্যাচটা শেষ করতে চাইবেন স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংকের ব্যাটাররা। অ্যাকশন রিপ্লেটা আমরা দেখলাম। এবারে টপেজ হয়েছে, ক্যাচ ইজ দ্য কল। শর্ট মিড উইকেট অঞ্চলে খুব সহজেই তালুবন্দী হয়ে ফিরে যাচ্ছেন ব্যাটার কামরুজ্জামান। দুর্ভাগ্য, 2 রানের জন্য 50টা পেলেন না। সাকিব, তিনি অবশ্য উইকেটটা পেয়েছেন। আগের বলটাতে 4 কনসিড করেছিলেন, এই বলটাতে অর্থাৎ এই ওভারের 4র্থ বলে ভালোভাবেই ব্যাক করতে সমর্থ হয়েছেন। 16 ওভারে খেলা চলছে, 119, 2 উইকেটে। এবং সতীর্থরা করতালির মাধ্যমে তাকে অভিবাদন জানাচ্ছেন। যদিও 2 রানের জন্য অর্ধশতকটা মিস করেছেন, তথাপিও দ্বিতীয় উইকেট জুটিতে চমৎকার একটা পার্টনারশিপ ছিল। দলের জন্য গুরুত্বপূর্ণ কন্ট্রিবিউশন করেছেন। দুটো বল বাকি রয়েছে এই ওভারের সাকিবের। 3 ওভার 4 বল থেকে 25টা রান দিয়েছেন, 2টো উইকেট তিনি পেয়েছেন। কারেন্ট রান রেট 7.60, রিকোয়ার্ড রান রেট এক্স্যাক্টলি 6.00। আব্দুল্লাহ তিনি রয়েছেন এই মুহূর্তে নতুন ব্যাটার। স্ট্রাইক প্রান্তে যাচ্ছেন সাকিব। মিসফিল্ডিং এবং একটা রান পেয়ে গিয়েছেন। অফ দ্য মার্কে গেছেন আব্দুল্লাহ। 120, 2 উইকেটে 15 ওভার 5 বলের খেলা শেষে। এই ওভারের আরো একটা বল বাকি রয়েছে, 25 রান দরকার 25 বল থেকে। অফ স্ট্যাম্পের অনেক বাইরে, ওয়াইডের যে মার্ক রয়েছে তারও বাইরে। হোয়াইট সিগন্যাল আম্পায়ার হালিমের কাছ থেকে, 2 অনফিল্ড আম্পায়ার হালিম এবং আরিফ। এবার সফট হ্যান্ডে পুশ করেছেন, রান নেই, ডট বল। এবং এরই সাথে আরও একটা ওভারের খেলা শেষ হয়ে গিয়েছে। 16 ওভারের খেলা শেষ। 16 ওভার শেষে 121, 2 উইকেটে ঢাকা ম্যাভরিক্স প্রেজেন্টস ফার্স্ট ক্লাস T20 সিজন 2 এর 8ম ম্যাচ। স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংকের লাস্ট 24 বল থেকে এই ম্যাচটা জয়ের জন্য দরকার আর মাত্র 24 রান। আরও একবার কম বক্সে পরিবর্তন, রায়ান জামানকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।
A welcome wicket for JTI in the last over, but not before Asif Mahmood and Kamruzaman Imun took the game away from them. SCB still requires 24 runs of the last 4 overs. Should be a walk in the park. 8 wickets in hand. Abdullah Al-Ansari coming into bat. Earlier bowled really well, conceded only 16, taking 2 wickets. Now he lofts it away into the deep mid-wicket region. (23) to win from 23. Mahadi Shishir bowling his first over of the game. Right arm off spinner. Hits it hard. Does it go into the gap? It doesn't. Fielder cuts it off for a single. Rizvi, the new batsman, showing intent. Abdullah Al-Rizvi on strike. That's another single. Does he go for a second? No. Abdullah Al-Rizvi bats left-handed, bowls left arm spin, wears the jersey number 75 like Shakib Al-Hassan. Came in at number 5 today. Sweeps it away. Does he manage to hit the gap? It does go to the gap. That's a lovely shot, so well maneuvered. Rizvi has been showing intent for some time, and finally he gets this one away for a boundary. Look how well he's found the gap, how well he's middled it. What does the bowler do now? Rizvi cuts it away. It's still a very decent shot. Nicely dapped away into short third man. He was possibly intending to clear the short third man and send it to the boundary. This is Abdullah. Hits it hard. Thinking of a second run, and they do get it. Initially they were slow off the blocks to begin with. 17 overs gone, it's 131 for 2, and SCB need only 14 runs in their last 3 overs. You can see the fielder from JTI taking a bit of a breather. Alif Muhammad was expensive to begin with, conceding 14 runs of his first over. Setting his field. Square leg coming in. Here's Alif. Well blocked, and that's good running.
One of the highlights of SCB's innings is that they did not play many dot balls. They did not let the opposition get on top of them. They respected the good deliveries. They played them with soft hands onto the gap and played them for a single. Rotated the strike really well. Needs 13, only 13 of the last 17 balls. Alif Muhammad is bringing his fielders up. Played and missed. The ball keeping a shade low. Slower through the air, the ball keeping a bit low. Dot ball, 13 from 16. Let's see what Alif does. Ansari sweeps it. The fielder misses it and it's into the gap for a boundary. Inching closer to a second win on the bounce. Standard Chartered Bank. Only 9 required of the last 15 deliveries. And Abdullah Al-Ansari, who bowled really well, is also showing glimpses of his batting ability. Genuine all-rounder. And he lofts it up in the air. It falls onto the no man's land and the batsmen get a couple of runs. Should be a walk in the park from here on. Alif Muhammad coming into ball. What does he do? Oh, now that's an appeal. An appeal for a stumping. Abdullah Al-Ansari looking to finish things off really quick, and I understand why. It's important to keep a good net run rate. Taking his chances. Slogs it again. Straight to the fielder this time. A little bit of fumble, but the batsman still stays content with a single. End of the over. 18 overs gone. SCB are 139 for 2. Need only 6 runs of the last 2 overs. Mahdi Hassan Shishir, jersey number 33, coming on to bowl his second over. Conceded 10 off his first. A little bit of a flighted delivery. The batsman scampers for a single. Inching closer. Strong start to the tournament from Standard Chartered Bank. They've already won their first match and now inching closer towards a second win on the bounce. Sweeps it away, amazing shot. Bisects the 2 fielders on the short backward square and short fine. Really well maneuvered. He spotted that those fielders are inside the circle and all he had to do was bisect them.
Scores are level. Only a run needed to win of the last 10 balls. Required rate is below 1, understandably so. How does Rizvi decide to finish from here? Does he go for the glory shot? Short delivery, and that's smashed for a boundary. And Rizvi, unbeaten on 20 of 12 deliveries, finishes the match in style. A wonderful display, a wonderful all-round display from Standard Chartered Bank, restricting JTI to only 144. Standard Chartered Bank finishing off. Batting really well today. A professional performance, restricting JTI to only 144 and finishing the match off with only 9 balls remaining. Asif Mahmood top scoring with 51 of 38. Started off slowly but really kicked on. Also had the support of Imon, who was unbeaten who was dismissed for 48. And lastly, Rizvi and Abdullah staying unbeaten, finishing things off for SCB. JTI, on the other hand, will be quite disappointed with their display. They're still yet to register a win in this season. And Standard Chartered Bank, they must be over the moon with 2 wins on the trot. We'll head to the post-match presentation ceremony in a while. Thank you. This is Ryan Zaman, and it's been a pleasure commentating in this game. Thank you. কয়েক ওভার ম্যাচ হবে না ব্রেক থাকবে? না।
ওয়েলকাম টু দ্য পোস্ট ম্যাচ প্রেজেন্টেশন। আরও একটা দুর্দান্ত ম্যাচ, ঢাকা মেভরিক্স প্রেজেন্স ফার্স্ট ব্লাস্ট T20 সিজন 2 এর গুরুত্বপূর্ণ একটা ম্যাচ, অর্থাৎ অষ্টম ম্যাচটা আমরা উপভোগ করেছি, যেখানে স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক 8 উইকেটের বিশাল একটা জয়লাভ করেছে। তাদের জন্য প্রথমেই অভিবাদন জানাচ্ছি, শুভেচ্ছা জানাচ্ছি স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংকে। আমাদের সাথে এই মুহূর্তে অতিথি হিসেবে যুক্ত রয়েছেন আরিফিন খান, স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংকের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা, রয়েছেন দীপ করিম, ঢাকা ম্যাভরিক্সের ডিরেক্টর, রয়েছেন ক্যাপ্টেন আনসারি, স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংকের, এবং ক্যাপ্টেন আবিদ, জিটিআই এর। শুরুতে কথা বলবো লুজিং ক্যাপ্টেন জিটিআই এর আবিদ। ওয়েলকাম করছি আবিদ। 144 রান ডিফেন্ড করা যায় না, শুরুতেই আসলে আর্লিতে একটা উইকেট পাওয়ার পর লম্বা একটা পার্টনারশিপ আমরা দেখেছিলাম। ম্যাচটা কি মূলত ওইখান থেকেই তারা নিয়ে গেছে কিনা? জি, এক্স্যাক্টলি। আসলে আমাদের কাছে মনে হয়েছে 15-20 রান আমাদের শর্ট হয়ে গিয়েছে। সো আমাদের কিছু কি ব্যাটসম্যান ইনক্লুডিং মি আমরা কন্ট্রিবিউট করতে পারিনি খুব একটা। সো আমরা যদি সবাই ভালো ব্যাট করতাম তাহলে ইজিলি এখানে আসলে 160-70 রান করা যায় এই পিচে। সো ওইখানেই আসলে মেইন আমরা পিছিয়ে পড়ি, বাট ক্রেডিট গোজ টু এসসিবি, দে অ্যাকচুয়ালি ব্যাটেড সেন্সিবলি, একেবারে খুব সুন্দরভাবে আর কি, সিঙ্গেল নিয়ে নিয়ে স্ট্রাইক রোটেট করে করে যেভাবে 19 ওভার পর্যন্ত খেলছে, ইটস রিয়েলি প্রেজ ফরদি। হ্যাঁ, এক্স্যাক্টলি। শেষের দিকে বিশেষ করে মিডল অর্ডারটা আপনার আসলে সেভাবে ক্লিক করেনি। সো এগুলো নিয়ে কাজ করার জন্য কি প্ল্যান রয়েছে নেক্সট ম্যাচে? ডেফিনেটলি আই থিঙ্ক আমরা সবাই আসলে পারি। সো আজকে ব্যাড লাক ছিল, হয় নাই। সো ইনশাল্লাহ নেক্সট ম্যাচে যারা আজকে খারাপ খেলছে তারা চেষ্টা করবে কামব্যাক করার। সো আই থিঙ্ক ইট উইল বি বেটার ইন নেক্সট ম্যাচ। থ্যাংক ইউ আবিদ, আপনার জন্য এবং আপনার দল জেটিআই এর জন্য থ্যাংক ইউ। শুভকামনা রইল। ওয়েলকাম করছি আনসারিকে, স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংকের। প্রথমেই শুভকামনা জানাচ্ছি, দুর্দান্ত একটা ম্যাচ এবং বিশাল একটা মার্জিনে জয় কিভাবে দেখছেন? অ্যাকচুয়ালি আমাদের ফার্স্ট ম্যাচ উইনার পর আমাদের কনফিডেন্সটা একটু পজিটিভই ছিল, যেটা হচ্ছে সেটাকে আমরা কাজে লাগাইছি আজকে। সো আর্লি যেটা হচ্ছে আমাদের মানে বিগিনিং দ্য ম্যাচ আমরা বলছিলাম যে আমাদের বোলিং সাইডটা যেটা হচ্ছে বোলিংয়ের পেস বোলিং এবং স্পিন বোলিংয়ে অ্যাটাকটা খুব ভালোই। সো সেক্ষেত্রে ম্যাচের যে উইকেটটা ছিল উইকেট অনুযায়ী রানটাকে আমরা যতটুকু পরিমাণ মানে কমই রাখতে পারছি যে আমাদের বোলিং ভালো করার জন্য। সো সেটা আমাদের ব্যাটিংটাকে আর কম রান চেস করার জন্য খুব সেন্সিটিভলি ইনিংসটা খেলার জন্য এটা আমার হেল্প করছে আর কি। দলের জন্য আপনার কন্ট্রিবিউশন ছিল এবং শেষের দিকে আমরা দেখেছি যে আসলে মনে হয় যে আপনার ব্যাটার একটু মনে হয় আরেকটু নেট রান রেটে, যেহেতু গ্রুপ স্টেজের ম্যাচ, নেট রান রেট খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা ফ্যাক্টর হতে পারে। সো এটা কি আজকে একটা ভালো চান্স ছিল কিনা যে ম্যাচটা আরও একটু আগেই যদি জয়লাভ করা যেত? এরকম ডেফিনেটলি নেট রান রেট একটা খুব বড় একটা ইস্যু। তারপর আমরা যেটা করতেছি যেটা হচ্ছে ম্যাচ বাই ম্যাচ আমরা যাচ্ছি। সো আমাদের ওই নেট রান রেটের থেকে ফোকাসটা হচ্ছে আমাদের ম্যাচ উইন করাটা। সো আমার মনে হয় যেটা মানে আমাদের ব্যাটসম্যানরা যেটা করছে মানে সেটা অনেক ভালোই করছে, মানে যেটা হচ্ছে আসিফ ট্রেমেন্ডাসলি মানে খুবই ভালো ইনিংস খেলছে। দেন হচ্ছে আমাদের ইমন খুব ভালো সাপোর্টিভ ইনিংস খেলছে। সো আমি চাচ্ছি যে আমাদের ব্যাটসম্যানদের কনফিডেন্সটা যদি আমরা গ্রো করতে পারি, এভাবে গ্রো থাকে, ইনশাল্লাহ আমরা অনেক বড় ইনিংসও খুব মানে বড় টার্গেটও খুব ইজিলি চেস করতে পারবো ইনশাল্লাহ। থ্যাংক ইউ আব্দুল্লাহ আল আনসারি, আপনার জন্য এবং আপনার দলের জন্য অনেক অনেক শুভকামনা। নাও প্লেয়ার অফ দ্য ম্যাচের জন্য ওয়েলকাম করছি আসিফ মাহমুদকে। 51 রানের দুর্দান্ত একটা ইনিংস খেলেছেন, 6 হাঁকিয়েছিলেন 4টা, 4 হাঁকিয়েছিলেন 2টা। অভিনন্দন জানাচ্ছি। এবং আজকের অতিথিদের কাছ থেকে ক্রেস্ট গ্রহণ করছেন আসিফ মাহমুদ। ওয়েলকাম আসিফ মাহমুদ। আর্লি একটা উইকেট চলে যাওয়ার পরে ব্রিলিয়ান্ট একটা পার্টনারশিপ আমাদের দুজনের মধ্যে এবং আপনার অসাধারণ একটা অবদান ছিল। 51 রানের ইনিংস, যেখানে বিগ মার্জিনের আমরা 4টা 6 দেখেছিলাম, 2টো 4 ছিল। সব মিলিয়ে আসলে নিজের দলের জন্য কন্ট্রিবিউশন করতে পেরে কেমন লাগছে? আলহামদুলিল্লাহ, ফার্স্ট অফ অল ক্রেডিট গোজ টু অলমাইটি। লাস্ট ফার্স্ট ম্যাচে আমার স্টার্টটা ভালো হয় নাই, সো ওইটা নিয়ে আমি হার্ড ওয়ার্ক করছি। জিমে আই ওয়ার্ক রিয়েলি হার্ড। সো আজকে ফার্স্ট থেকে ব্যাটিং উইকেট ছিল, সো আমি আননেসেসারি রিস্ক নেই। সো আমি চেষ্টা করছি যে উইকেটে যেমন বিহেভ করতেছে ওইভাবে খেলার। সো আলহামদুলিল্লাহ আই গট ইট। আর শেষের দিকে আসলে রিটায়ার্ড হার্ট, কোনো কি আসলে ইনজুরি কনসার্ন আছে কিনা? এরকম ছিল না কিনা? নট রিয়েলি, আজকে অনেক গরম ছিল, প্লাস ফার্স্ট 20 ওভার কিপিং করার পরে আমি আবার সাথে সাথেই 10 মিনিটের মধ্যে নামা লাগছিল। একটু ডিহাইড্রেটেড ছিলাম, সো বেসিক্যালি রিস্কটা নেই। আই ওয়াজ ফিলিং লো, সো আমি উঠে গেছি আর কি। সো ইনশাল্লাহ নেক্সট ম্যাচে ফিনিশ করে বেরোবো। স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক আগের ম্যাচটা তো জয়লাভ করেছে, এই ম্যাচও, এবং দলের আসলে আপনাদের দলটার প্রতি স্বাভাবিকভাবেই প্রত্যাশাটা বেশি বেড়ে যাবে, কারণ হচ্ছে ব্যাক টু ব্যাক উইন, স্বাভাবিকভাবে মোমেন্টামটা আপনাদের পক্ষে যাবে। এই টুর্নামেন্টে আসলে নিজেদেরকে প্রত্যাশা কোথায় দেখতে চান?
ফার্স্ট অফ অল লাস্ট সিজনে আমরা রানার্স আপ ছিলাম, সো এটা আমার ফার্স্ট সিজন এসএবির জন্য, মানে কর্পোরেট ক্রিকেটে আমি নতুন ঢুকছি। সো আই এম ভেরি এক্সাইটেড ফর উইথ দ্য নিউ টিম। ওরা অনেক সাপোর্ট করে, মানে নাথিং গোজ রং উইথ দেম, ওরা সবসময় সাপোর্ট দেয়। সো আই এম ভেরি প্রাউড অফ দেম। হোপফুলি উইল অফ ফর দ্য চ্যাম্পিয়নশিপ দিস টাইম। থ্যাংক ইউ আসিফ, আপনার জন্য শুভকামনা, আপনার দলের জন্য অনেক অনেক শুভকামনা, অ্যান্ড দ্যাটস দ্য এন্ড অফ দ্য পোস্ট ম্যাচ প্রেজেন্টেশন পার্টি।